Não. Bom dia, bem-vindos a mais um evento da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, sempre trazendo informação importante, relevante para a nossa comunidade jurídica e para os estudantes, profissionais do direito. Hoje, como sempre, estamos trazendo um evento muito importante sobre um tema da maior relevância e que eu poderia dizer talvez inédito aqui no Brasil, e nós vamos falar sobre leis de memória, memory law, e que é um tema da maior importância porque diz respeito à possibilidade de o poder público, os governos, imporem uma determinada narrativa através de lei, através de atos oficiais, no que diz respeito a eventos históricos. Até que ponto é aceitável, é razoável que o poder público, através de leis, decretos, atos normativos, possa impor uma narrativa a respeito de fatos históricos, determinando um determinado evento aconteceu dessa ou daquela maneira, muitas vezes até punindo, criminalizando determinadas manifestações sobre eventos históricos, como, por exemplo, a negação de um genocídio, do Holocausto, como acontece em alguns países europeus. E esse é o tema que nós vamos abordar aqui, e que diz respeito muito proximamente a um direito fundamental e importantíssimo para a democracia, que é a liberdade de expressão. Então, é muito importante a gente tratar desse tema e termos aqui professores de escola que são especialistas nesse tema e têm se debruçado sobre ele de uma forma muito intensa. Inclusive, trago aqui para vocês aqui um livro que foi coordenado pelo nosso professor, querido professor Uladzislau Bealavusau, que vai falar, que vai ser o primeiro palestrante, Law and Memory. Então, esse é um livro pioneiro tratando desse tema. Então, tenho uma honra muito grande de trazer esses palestrantes aqui na Escola da Magistratura para falar para vocês sobre esse tema tão importante. Eu queria fazer uma breve introdução aqui dos nossos palestrantes e dos nossos moderadores. Nós vamos contar com a palestra do professor Uladzislau Bealavusau, que é pesquisador sênior em Direito Europeu, no Institute University of Amsterdam, doutor pela European University Institute of Italy e chefe da equipe holandesa do consórcio de pesquisa Democracia. Vamos também ter a palestra do professor Leon Castellanos Jankiewicz, que é pesquisador em Direito Internacional no Institute University of Amsterdam, coordenador acadêmico do Netherlands Network for Human Rights Research. E, finalmente, teremos a palestra do professor Mirosław Michał Sadowski, que é pesquisador assistente do Institute of Law Studies, Polish Academy of Science, membro da UK Socio-Legal Studies Association e da Richard Wagner Society of Wrocław. E teremos aqui como moderadores de luxo a professora Ariane Trevisan Fiore, que é advogada, doutora em Direito Público pela Unesa, e é professora do PPGD da Unesa, como eu também sou, e o professor Carlos Afonso Souza, membro do Fórum Permanente de Liberdade de Expressão, Liberdades Fundamentais, Democracia da Emerge, doutor em Direito Civil pela UERJ, diretor do ITS Rio, UERJ, e professor de Direito da UERJ. Eu não posso deixar de mencionar também que esse evento está sendo feito em parceria com a Universidade de Estácio de Sá, com o PPGD da Unesa, que eu integro, junto com a professora Ariane Trevisan Fiore. Então, além de representarmos a Emerge, no qual somos professores, somos também professores da Unesa, que está dando esse apoio muito importante para nós. E temos também o apoio da ESA, da Escola Superior de Advocacia da OAB do Rio de Janeiro.
Isso para mostrar a importância desse evento aqui para o Brasil, que, volto a dizer, é um evento, a meu ver, inédito. Não me lembro de esse evento ter sido trazido em outra instância aqui no Brasil, de modo que fico muito orgulhoso, muito feliz de estar trazendo esse tema que é da maior importância para nós. Então, sem maiores delongas, para que eu não roube mais o tempo dos professores e da plateia, eu vou passar a palavra para o meu querido amigo, professor, Uladzislau Bealavusau, que eu carinhosamente chamo de Ulad. Ulad, o microfone é seu. Muito obrigado. So it works. Eu entendo português, mas não falo bem, so the presentation will obviously be in English. It's my first time in Rio de Janeiro. The city is so wonderfully gorgeous that I'm totally, it's breathtaking really to be here. And I'm taking this opportunity also to thank André for this invitation. I think all three of us, Leon and Mirek, share the same sentiment. It's really a huge pleasure to be in Rio de Janeiro. So my presentation today will be about general context of memory law. So what's the pros and contras, what's the negative and positive aspects? Why states are adopting memory laws? Should there be transnational modes of governance of historical memory? Is it a good thing, a bad thing? And particularly in the context of freedom of expression, obviously a big issue. So I'm going to talk about those matters from the, something I did wrong from the, let me check. Apresentação, está onde? Está aparecendo? Wait a second. So the PowerPoint, let's wait, the PowerPoint will reappear. Não está aparecendo. Okay, uh-huh. Yeah, and then, yeah, okay, now I see it. So I'm adding it there. So the scope of my presentation today will be as follows. I'll first introduce the concept of memory laws, which might be new to Brazil. Not all jurisdictions around the world have hard punitive measures in regulating historical memory like Europe traditionally does with regard to, let's say, prohibition of Holocaust denialism. So it's important to set the definition of memory loss, or the definition at least of the whole area. What do we assume by legal regulation of historical memory and why it is important to study it in comparative perspective. Then I will talk about the two projects. Both of them are consortium projects. All three of us were involved to a different degree in all of them. The MELA and the Democracy project, and thanks to them, we are also here. And then I will proceed with presenting the genesis of memory laws, that the concept that originated in France in the 90s, at least conceptually originated in France. Of course, the phenomenon of legal regulation of historical memory can be taken deep to antiquity. As if time permits, I will demonstrate that as well. I will briefly talk about the country of my citizenship, the Netherlands, and will explain the peculiarities of legal regulation there, because Netherlands is now attempting to adopt memory laws mimicking the French examples. And then it's also a very good bridge to reflect on the pros and cons, on the positive and negative things, judging by the French example on adopting memory laws in the colonial perspective. If the time permits, I will also talk about Central and Eastern Europe. The region is particularly important these days because that's the real platform, the new rise of memory laws, the new phenomenal activity, judging by pure number of memory laws, originates from Central and Eastern Europe. And the matter has become even more important in the context of the Russian military invasion in Ukraine, as the only justification that Putin found for that invasion, as we all know by now, was the so-called denazification of Ukraine. And memory laws and memory politics have been misused and instrumentalized largely by Russia. Yet all the countries in the region have been engaged in the so-called memory wars conducted through memory laws to a certain degree, and therefore it is important, it is briefly to touch upon the region of Central and Eastern Europe. And I will wrap it up with my conclusions on concrete recommendations. So if we are to adopt memory laws, and if the process of adopting memory policies and laws is inevitable, how to at least adopt them in a way that makes this regulation more compatible with human rights, in particular freedom of expression,
respect for the minorities, non-discrimination, but largely also for the preservation of the rule of law, the phenomenon that is largely declining in particular in Central and Eastern Europe. So talking about, yeah, I think I went a little bit too far with the slides. So introduction, the memory laws. What do we understand by memory laws? We apply, together with my colleagues in the project, a very broad definition of legal governance of historical memory pertaining to memory laws that is larger than just punitive measures on regulating historical memory. Punitive measures are the most known. So the most emblematic to them is the prohibition of Holocaust denialism that was consistently adopted throughout the continental Europe, starting with German criminal called Strafgesetz at the end of 80s, and then spreading to France, loi Guesson, to Belgium, to Switzerland, to practically anywhere. We are talking with a few exceptions in the UK and in Spain, etc., and spreading even further than Europe. But then lots of states try to mimic that regulation on punitive memory laws, applying it to other mass atrocities, in particular in the context of the denial of Armenian genocide. And we also have an example of Rwanda trying to kind of recycle the European experience with criminal legislation, the punitive measures for the genocide, for the memory, treatment of the memory of the historical memory of the genocide in Rwanda. Apart from punitive memory laws, this is perhaps the measure that strikingly comes to those who are a little bit aware about the phenomenon of memory laws. We're talking about also a large array of non-punitive measures of memory governance, and that spreads to things like, how do we name streets or set up monuments or name buildings? You know, this whole very articulated debate these days, for example, in the United States with this civil rights movement and rethinking of the colonial past. Yeah, and I'm pretty sure that to a certain degree it can be relevant to Brazil, because it always brings controversies. And the way we establish naming of streets, the way we teach history through the decrees of our ministries of education in every country is also maintained through legal regulation, right? So this contributes to this vast array of memory laws and regulation of historical memory. And then there are so-called quasi-memory laws, things that do not relate to historical memory directly, but use historical memory as the basis of the regulation. And here the most prominent perhaps is the regulation on historical belonging, regulation of education and language, and in particular citizenship policies. As some of you might know, Portugal and Spain, for example, started started naturalizing the descendants of the Sephardi Jews expelled in the Middle Ages from the country. Yeah, the phenomenon that to a certain degree would be relevant to Sephardi Brazilian community here. Israel itself, in the absence of the constitution as such, the major constitutional law of the law that is playing the function of the constitution is the law of return. It postulates the historical trauma as the foundation of the whole statehood. So this ability of the Jews around the world to return to their historical motherland, right? Very similar measures are adopted in Hungary and several other European states and even beyond Europe. So citizenship, yeah, and special naturalization procedures or facilitation of citizenship provisions is by far the most prominent example of the quasi-memory laws. And then if we are talking broader, so not memory laws like legal acts, but also legal modes of governance of history, of course, we cannot overlook diverse judgments of tribunals, national, regional tribunals that are dealing with historical memory and contribute to this vast regulation of historical memory. Within our project, on the recent project, the consortium that I'll be talking about later, we're talking about the phenomenon of memocracy, the term that was coined by a colleague of mine, Maria Malkso, a prominent scholar based in Copenhagen in Denmark. So by memocracy, we mean the
we combine kratos and memory, so the Greek and Latin parts. So it's the governance on the basis of memory. And we assume that many countries start providing the whole justification of the governance, of the justification of certain political choices and foundational regimes, in particular in Central and Eastern Europe, through this looking glass of democracy. So every current legislation is justified with the attribution of the past or past traumas. And then there is the term that I've introduced a couple of years ago, and I'm working on this concept in my follow-up publications of mnemonic constitutionalism, by which I mean the elevation of legal governance of historical memory to the constitutional level. So we observe that preambles in many constitutions or certain provisions, especially in the constitutions adopted after 2000, in particular in Central and Eastern Europe, they introduce very strong historical narratives inside the constitutional text, very often of controversial narrative, because it's all about us, the countries, the nation states, as being the victims and all the neighbors being terrible occupiers and all the atrocities that are committed from externally, and the states being basically immune to, national states being immune to any atrocities, or taking a very one-sided views on history, in particular in the context of post-colonial constitutions or post-transition to the post-totalitarian democracies, right, to liberal democracies. In all of them, we observe these controversies. Perhaps the apogee of those controversies is the Putin's constitution of 2021. I mean, those are the amendments to the Russian constitution introduced there that goes as far as to postulate the sanctuary of the memory of the great patriotic war, the way the Russians called World War II, with the whole denialism of the atrocities towards Poles, Ukrainians, and other nations involved in that, and basically forbidding any doubt, putting any doubt on the history of the 20th century and the liberating role of the Soviet Union in the context of World War II. But we have a very similar simplistic narrative elsewhere, for example, in Hungary, with this fundamental law that postulates the sanctuary of the Christian civilization provided by the Hungarian state, and traces back the Hungarian state to monarchy, and also brings very controversial Hungary has been always the victim narrative into the constitution. So to make a long story short, the country doesn't even need to have a constitution to have mnemonic constitutionalism. Again, let's get back to Israel, when in the absence of constitutional texts work in certain way, that they still imply that strong mnemonic constitutionalism, or Poland, that has recently been justifying this decline of liberal democracy on the level of its governing party, in terms of attributing everything to the sufferings of the past and the need to preserve the new conservative regime. Well, then I'm going to briefly touch upon two projects. So one is the MELA projects, the multinational consortium sponsored by an EU grant that I've been involved as the principal investigator from the Netherlands, along with three of my colleagues in the UK, Poland, and Italy. MELA stands for Memory Loss. It's the project that ran for 3 years, from 2016 to 2019. My dear colleague Leon Castellanos-Jankiewicz was a postdoc in the Dutch team during that period. And collectively, in this multinational consortium, we provided seminal publications like this volume with Cambridge on law and memory. The website is still available, where you will find perhaps the largest database of memory laws. You will find the bibliography of the publications on this website, but most importantly, also our attempt to set up example to legislators, judges, etc., how to deal with historical memory in less controversial ways. We developed the so-called Declaration on Historical Memory, where we concisely formulated advice on how to draft this kind of legislation. Well, that project is over, and now we are involved in a different project, again, a consortium of four states, this time Germany,
Poland again, Denmark, so the aforementioned colleague Maria Malkso, and me respectively. From the project is supported by the Volkswagen Foundation. So the German foundation, Mirosław is researcher in the Polish team for that project. And as the title of the project, we chosen this term coined by Maria Malkso, Democracy. Well, the project is more particular. If Mela was studying laws in comparative perspective, be it Chile or Japan, this project concentrates on Germany, as stating the paradigmatic examples of regulation of memory, and German examples or samples of historical regulation are extremely important because they are widely copy-pasted in Europe. And then adding to this 6 countries of Central and Eastern Europe, where we observe very aggressive memory policies of the adoption of memory laws. And that context of memory was through memory laws in Central and Eastern Europe. Estonia, Latvia, Lithuania, Ukraine, Russia, and Hungary has become particularly articulated in the past year, of course, after 24th of February, after the events in Ukraine. And we are looking into those countries and trying to come up with specific recommendations for each of those countries in terms of how to make those memory laws more compatible, not only with human rights, the setup of the Mela Framework Declaration, but also with rule of law, looking into things like judicial independence, for example, or the protection of minorities and democratic aspects of freedom of speech broadly. So now briefly about regulation of historical memory. Historically, there have been 2 modes of regulating memory, either complete oblivion, as we know it from ancient times when Roman emperors will decree damnatio memoria for somebody who needs to be erased from history. And we see that mode in transnational regulating of historical memory in the Westphalian Treaty, something that international law students are immediately exposed when they study international Westphalian Treaty. Again, it's all about let's forget, let's bury all the atrocities, And then we have the 20th century mode, or rather the mode that has been developed up to the French Revolution already, because Jacobinians were obsessed with history. They renamed, as you remember, the calendar even. They made Louvre to become the public collection and not private. They established their archive with lots of this aggressive memory politics. And it was all about proclaiming the past atrocities of the monarchy, and it was very strong desire to regulate duty to memory. And the duty to memory in international law for the first time is strongly pronounced in the Versailles Treaty, when we have a very clear dichotomy of the baddies and the goodies. From Versailles Treaty, we know very clearly, unlike in the Westphalian Treaty, where it's all about let's forget about all the atrocities and bury them, we know precisely that Germans were the bad guys, right? So, and the same mode was translated, of course, in the setup of the post-Second World War, the UN arrangement. We see it in particular later on with trials of the Israeli trials of Adolf Eichmann, Ivan Demjanjuk in Canada, Klaus Barbie in the French trial. And then the whole rise of this concept of genocide, this Lemkin's concept. We have the Convention, the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide on December 1948, and then we have a phenomenon for about 30-40 years. We have the crime of genocide set up in international law. We have the idea that Holocaust is the mega crime, the mega atrocities, everything else based by comparison. We have German strong memory politics and its ethical endeavor to remember about that atrocity. But up until the 80s, there was no regulation, surprisingly. So we have a crime of genocide, but there is no prohibition of genocide denialism. So one of the most surprising things to somebody who starts studying this area of regulation of memory through translational or comparative law is why it comes so late. So in 1989, Germans for the first time introduced it in Strafgesetz, in their criminal code, the extent, actually, the hate speech clause. So it wasn't even the self-standing provision. And we will see a lot of this kind of later in the 90s that many states are actually using hate speech provision and putting anything that deals with any sort of historical revisionism rather in hate speech, suggesting that any sort of historical revisionism, in particular Holocaust denialism, is pregnant with incitement of hatred. But
normatively, those concepts should be differently. And then we have the whole array of countries that mimic Germans. Israel comes there again. It's the most surprising thing that Israel also comes with the law of Knesset in the end of 80s, beginning of the 90s. France, the rest of the the current European Union countries adopt diverse measures. And what is also important in the context of Europe are two organizations, the Council of Europe and the European Union. The Council of Europe is the human rights organization, yeah, and it until recently it united countries as different as Russia that just left it, and was rather excluded from the Council of Europe, and Iceland, Azerbaijan, and Belgium. So it's really very strange encounters, and it's all about fundamental rights. And then we have the European Union, technically a commercial organization, now also with the ethos of anti-discrimination and fundamental rights policy, but initially set up as the commercial organization. Yeah, organization of 27 member states after Britain has left us. But then it's kind of a club of liberal democracies, although some of them might be declining, as our colleague suggests. So the regulation of memory can be seen through both of those organizations. In the Council of Europe, we have this prominent European Convention of Human Rights. Yeah, it's the statutory document, and the very powerful and very cited all over jurisdictions. I guess here in Brazil, that's perhaps people when think about European law, this European Court of Human Rights based in Strasbourg. Yeah. And in the European Court of Human Rights, we have a series of cases dealing with historical denialism. It will be the whole presentation just in the Council of Europe, so I will summarize it. And it's a very primitive and trivial conceptualization, but to make it very simple, the European Court of Human Rights is comfortable only with leaving margin of appreciation to member states on deciding whether to criminalize Holocaust denial or not, but only with regard to Holocaust denials, not other genocides. So as we know from Perinček case onwards, the same scheme didn't work for Armenian genocide. As soon as Switzerland wanted to bring criminal measures against the denial and trivialization of Armenian genocide denial, the European Court of Human Rights came up with a very controversial decision, stating that Holocaust denial in many respects is different. And in Switzerland, there's no pressing social or historical need to criminalize Armenian genocide denialism, and we are then left in this antagonistic gray zone where many will claim there is certain hypocrisy, so to say, when Holocaust denialism is prohibited and can lead from 3 to 8 years of imprisonment in diverse countries, but you can deny Armenian genocide when Bolshevik crimes can be denied. But at the same time, all communist symbols, for example, as we know from the one Hungarian case reaching Strasbourg, but Nazi symbols and Mein Kampf will be criminalized, and the European Court of Human Rights will say that, yes, it's fine, and it doesn't violate freedom of speech. And then we have the second organization, the European Union. Again, it's even strange that the commercial organization dealing with internal market, things like free movement of people, goods, yeah, is also involved since 90s in shaping of its own fundamental rights policy. It has been also trying to build up this myth of European integration and even build up the competences in fundamental rights through this idea that, well, back then in the 50s, it wasn't only about commercial regulation. It was also the idea by the founding fathers that let's make not love, but trade. Let's make trade, but not war. And it's still the memory of the war and Second World War is fundamentally important there. So we have several initiatives, soft laws, especially on the level of the parliament. For example, on remembrance of the Holocaust, anti-Semitism, and racism, Europe for Citizens program launched in 2006 with a very strong effort on museum coordination, on shaping the ethos of common European memory. Again, in the absence of the common language, common identity, that's perhaps the way to shape this European demos. And then lately, for example, the EU resolution of 2022 recognizing the mass killing through the starvation of genocide, the Holodomor, the Ukrainian Holodomor set by Russian Bolsheviks in Ukraine. But again, those are soft measures. This is not a criminal legislation, and the European Parliament doesn't have really this parliamentary functions we expect it to have in the European Union. Everything is decided in terms of directives and regulations by the European Commission and the European
Council. Again, I'm of course making a very primitive kind of simplification of the for the sake of this presentation of how European law functions. But then France. Why France is important? Like a minute ago, I was talking about Germany, the EU, and the Council of Europe. Because the whole terminology of les lois mémorielles, memory laws, comes from the French literature. France in the 90s looked wider than just on Holocaust denialism through this Loi Guesson of 1990 and started adopting one by one a series of controversial laws. First, for example, Loi Arménie 2001 recognizing Armenian genocide, Loi Taubira recognizing slavery as a crime against humanity. I mean, slavery committed by the French Empire, trade in slavery. Loi Répatrie, now revoked, required schools to teach positive aspects of French Empire and colonialism. So you see they're a little bit schizophrenic in a way, because one law is mega conservative, one is law, someone would claim very progressive and anti-racist, right? But that led for the first time to the mobilization of historians against the whole phenomenon of memory loss, because they started panicking. They were fine with Holocaust denial, because especially back then in the 90s, there was kind of a huge solidarity among historians and irritations with characters like Faurisson, for example, denying Holocaust in France. But it was less so about anything else. So there were very prominent French historians that was started wondering, but look, we are prohibiting the discussion of the slavery in a certain way and proclaim that but the whole history of the humanity. So should Greeks take the responsibility for the atrocities towards Phoenicians committed by ancient Greeks, for example? So how far can we go there? And essentially, their call was leave liberty for history. Therefore, the organization, informal organization, the umbrella under which they were consolidating was called Liberté pour l'Histoire, yeah, Liberdade for Historia, yeah. And that was a very powerful movement. And in several publications in the leading newspapers, including Le Monde, they coined this term, Loi Mémorielle, that later has become very important for academic literature. I would say that up until 2000s, it was a little bit in oblivion. So up until 2010, 2008, 2009, but then we had this whole phenomenon of Central and Eastern European states taking the central stage of aggressively adopting memory laws, with Russia, Ukraine, and Poland being the absolute champions in numbers of memory laws adopted, and then trying to refigure this whole history of Bolshevism and World War II and traumatize also in a similar way their traumas in the way colonial traumas were dramatized in the French context. And then here we come with our projects, because we started using it very actively, this terminology of memory loss, to capture the phenomenon and to portray that phenomenon widely than just being French or Central and Eastern European, in trying to classify, trying to find the normative basis, justification, but also ways of legal analysis and conceptualization of memory loss in diverse jurisdictions around the globe. That's how the MELA project emerged, yeah. And then we discovered the tremendous diversity of the ways the states deal with historical memory, starting from soft measures like this concentration on the truth commissions, let's say in the Latin American or African context, and going into very complicated diplomatic soft way of dealing with memory loss, let's say somewhere in South Korea. But then again, all of those jurisdictions looking up for Europe for some reason, taking it as a positive example, very uncritically, I would say, and trying to postulate the necessity to bring something like this in their jurisdiction. In particular, last year, Korea adopted also a memory law about the dictatorial regime, basically copy-pasting the European samples of legislation. And therefore, we more and more think that there should be more global and comparative endeavor into look at this phenomenon as in this globative framework, to identify commonalities, to identify the positive aspects and negative aspects, and to work out possible less traumatizing modes of adopting memory regulation for human rights and rule of law in particular. So Netherlands
also recently proclaimed through the so-called Motie Nicolai. This is a proposed declaratory memorial law that qualifies the Dutch involvement in various slave trade as a crime against humanity. So it was initiated by a left-wing senator. It's still not adopted. But what was interesting for me, and I was doing the legal analysis of this for the Dutch ministry, is how it was formulated and how it immediately jumped on copy pasting. We really observed this phenomenon of copy pasting. It explicitly asked the parliament to inquire whether Netherlands needs to copy paste and to which degree the French sample of the loi Taubira that has been adopted 15 years ago before that, right? And then again, it's also very interesting how things are randomly interplayed. As we know, Dutch Empire and its apogee spread as far as perhaps the most known colony of the Netherlands was Indonesia, right? And yet the Motie Nicolai is dealing only with West Indies companies, so East Indies companies and West Indies, so somewhere, let's say in Suriname, Aruba, etc., etc. Some of those countries are now independent states, like we know Suriname. Some of them are still territories with a very complicated setup, and to which I'm not going to explain, but they're still part of the Kingdom of the Netherlands. So there are different things. There is Holland with 3 provinces, south, north. There is broader Netherlands, and there is the Kingdom, Koninkrijk Nederland, that will also include the external possessions of the Netherlands. And laws can be adopted also differently. They can be adopted as state laws of the Netherlands, and they can be adopted as so-called Rijkswetten, the royal laws here. So, and again, the debate was whether it should be adopted as a royal law, spreading to the Kingdom of the Netherlands, or whether this is a local thing. Then for me, it still remains enigmatic why it's touched only upon West Indies, while all the controversies pertain to East Indies. And I'm quite critical about the idea of adopting this, even in the soft form, because I think that potentially, as we see with Loi Taubira, we still could face attempts of prosecution. And in the epoch of the cancel culture, it's a serious burden for freedom of expression. Yet, on the other hand, of course, I cannot overlook the positive sides of this kind of attempted legislation, because it perhaps enables a more critical outlook into colonial past of the Netherlands. Again, it's not one of the countries that has been easily accepting its heritage. Only this year we have the official apology of the Prime Minister for the slavery. And then there are calls that were actually done following the calls of the government to investigate whether in France there are grounds for legally classifying slavery and slave trade that took place in the past as a crime against humanity, and whether the creation of National Slavery Historical Monument, the Slavery History Knowledge Center, and the Slavery Museum must be granted. So far, we have just the apology, and many people will say just stop there, that is sufficient. The big question here is that what does that law actually contribute? Because if we adopt it as in soft form without criminal measure for denialism, then it's essentially declaratory. And yet it's still the burden for freedom of expression in terms of cancel culture, shaming, and then arguing about numbers of slavery, or what if somebody says that, I don't know, but Dutch never catched slaves in the forest in Africa. They were buying them from other African tribes, or actually Arabs a lot, because Arabs were of course, the leading sellers of the slaves in Africa. Is it already sufficient to proclaim this denialist scope? Then how far can we go? How far can we go retrospectively? Because Netherlands, of course, signed all the international conventions recognizing slave trade as a crime. But why would we go necessarily retrospectively and recognize? And how far can we go actually with every society, not only the Dutch society, in recognizing past atrocities retrospectively? Yet again, remember about the famous hypocritical dichotomy with the Holocaust. Is it only the Holocaust that denies this privilege of being looked upon retrospectively?
because for Holocaust, we do make this exception, and we have this in Europe, at least, there is this presumption that, yes, there were 6 million Jews tortured somewhere in Buchenwald and Auschwitz and perished, and therefore it is sort of established as a mega crime. Then, yeah, this is the text of the apology on 19th of December 2022. Again, it was made controversially. You see the picture, for example, of one of the representatives of the Dutch government going to Caribbeans and speaking about the importance of this apology. And then I think this picture is telling it all. What you see on the right and on the left, I mean, Eastern Central Europe. Do I have still a little bit of time? Yeah. Let me briefly talk about Central and Eastern Europe. It is an important region currently for memory regulation in Europe. And I will start with Poland, because Poland, along with Russia, is the champion on memory regulation. Also, Poland has, in the recent years, was the country that for the first time brought memory law to the media agenda. In 2018, all over the media, world media outlets, I'm not sure about Latin America, but North America, Israel, Europe, it was all about Poland is adopting the so-called Holocaust law, although it doesn't deal with Holocaust. Basically, it was, those were the amendments to a very peculiar institution that exists in Poland and in several other countries called Institute of National Remembrance, basically the Ministry of Historical Memory, with a budget several times higher than the budget of the Polish Academy of Sciences. Many people will say very corrupted institution with a very one-sided kind of policy that Poles has always suffered, completely denying Polish atrocities, let's say, in Ukraine and Belarus and Lithuania, and this whole abuse of Piłsudski regime in those territories, but at the same time problematizing everything in a way that Poland, the victim state, always divided by Germans, and it's throughout several centuries divided by bloody Germans and Russians. So portraying it in a way, I mean, it's not that it's not true. It's of course many facts that they bring there are absolutely truthful, and it's also faithful to say that Poland was deprived of the opportunity to bring its historical truth under the communist censorship, right? So it's not surprising that these days Poland is very aggressively promoting this side, but it also plays on this populism and sensitivities of the Polish society. For example, if you would say there were a couple of tiny concentration camps somewhere in the Netherlands, and you will say that, okay, Dutch concentration camp, nobody will be offended because everybody will be aware that those concentration camps were established by Germans. In Poland, apparently, it brings this whole sentimentalism, and people become very emotional when you make this typical mistake, like Obama once did in his speech, talking about Auschwitz as Polish concentration camp. It's German concentration camps. There is always this insistence. They even call it in German way because the city where it is established, Oświęcim in Polish, has a completely different sound, so to say, So this law was portrayed like a little bit about this Auschwitz law. People talk about this as Holocaust law. I would say that Holocaust law is the provision on prohibition of Holocaust denialism, and that existed in Polish criminal code even before, as well as existed in Ukrainian or Hungarian, French or Dutch criminal codes. Yeah, this one is more about Auschwitz denials. It's all about. So the law has two major parts. First part of the law that became more known thanks to the lobby from Israel and the United States was about portraying, bringing criminal prohibition, so criminal punishment, if I recall it correctly, from 3 to 5 years for attributing the commitment of atrocities of the Nazis to the Poles or the Polish nation. Effectively, again, producing this discourse that Poles were always angels, and everything was committed by Germans. And it's true that Poland is one of the biggest victims, and Poland is also one of the, if we go to Yad Vashem Museum in Israel, we also know that most people who were saving Jews statistically were also coming from Poland. But let's not forget that Poland was the
basically the country with the highest concentration of Jews in Europe that were perished. And some Poles did collaborate with the Nazis and even actively participated in atrocities. And we think, and we know this from from famous books like Jedwabne, about this small Polish town where Polish neighbors, it's called neighbors, sorry, burnt alive their Jewish neighbors, so to say. And there were several atrocities then in the aftermath when Poland was already liberated. It's a very complicated history, and for those interested in it, the Museum of Polish Jews in Warsaw is the Mecca to get to know about the Polish Jewish history. Of course, that legislation irritated tremendously the diplomatic circles in Israel and the United States, so it was all over media outlets, and that's why in literature it was referred to as Holocaust law. Less known part of it deals with Ukrainian history. Again, very simplistic portrayal of the 20s and 30s in Eastern Western Galicia, so what's now currently the Western Ukraine and Eastern Poland, and cities like Lviv or Ivano-Frankivsk, or Lvów in Polish transliteration, that used to be the part of Poland, although with predominantly Ukrainian population. And again, insisting on only very one-sided portrayal of the history, that, okay, all the atrocities against Poles in that period were committed by Ukrainians, and the denial of those atrocities should be a legal prohibition. And again, a lot of those atrocities were committed by Ukrainian nationalists, but then there were atrocities committed by Poles during the same period against the Ukrainian population. It's hard to talk even statistically, and by the way, Ukraine never denies. Ukraine doesn't have this denialist policy as Russian Federation. It has accepted the guilt. It's acknowledged the trauma. But Poland in that period between 2014 and 2022 was already suffering from the Russian military occupation in Donbass and in Donetsk, Luhansk, annexation of Crimea. So it was very busy with. We never heard about this law as Ukrainian law. We always heard about this law as Holocaust law. Then memory laws in Eastern Europe. Yeah, we cannot overlook Russia, at least briefly. So again, Russia promotes this ideological image of the Great Patriotic War, denying the atrocities towards Poles, in particular towards Ukrainians, and postulating the beginning of the war in 1941 and not in 1939. So basically denying the occupation of Poland, which they call as liberation of Western of Lithuania, Western Belarus, Western Ukraine, respectively. And then the famous provision 67 in criminal code, prohibition of diminishing the importance of heroism of the defense of the fatherland. Again, using almost of this creepy Soviet vocabulary inside the criminal code, with prison terms for desecration of the symbols of military glory. In 2020, there was also introduced a prison or fine for rehabilitation of Nazism, defined as denying facts established that during spreading false information about USSR. So we observed the manipulation of this legislation in the past years. There is a wonderful book by a colleague of ours, Nikolai Kopasov, a Russian scholar based in Emory University in the United States, making a perfect, wonderful account of the Russian memory laws and exposing their hypocritical nature. But I would go as further as to say that those memory laws and policies and Putin and Medvedev's obsession with history that we observe in their interviews, also preceding the war, were the ways of worm going. There was the way of fostering the war and the ways of fostering the narrative about the war, because essentially there is nothing to justify the invasion of Russia in Ukraine otherwise. Yeah, even with the Russophone publication somewhere in the east of Ukraine, that population is not pro-Russian. It wasn't really begging of Russians to liberate them. And then this manipulation of history and one-sided portrayal of Ukrainians as the Nazis and collaborators of Nazis has been instrumentalized by Putin. Ukraine itself is has been one of the biggest actors
during those memory wars, les guerres mémorielles, through les lois mémorielles, through the memory laws, by first adopting a soft law on holodomordinalism. So in the 30s, there was this fabricated, not fabricated, but yeah, staged stage hunger in Ukraine, because Ukrainians were deprived of the basic products, leading to millions of people dying, which is called in Ukrainian history as holodomor, literally dying out of hunger, holod in Ukrainian. And so Ukraine trying to legislate on the memory of this legislation earlier during the Yushchenko period, and then during the last Maidan revolution, Ukraine adopted the so-called decommunization laws of 2015. Unlike Russian memory laws, those are soft laws. They don't have punitive measure, because Russians were constantly telling Poles that Ukrainians have been doing basically the same. They're also engaged in this hardcore punitive measure regulation. Those are soft laws, but they were also mimicking a lot. They were taking this example of the Polish Ministry of Historical Memory and giving somewhat similar status, although not similar powers, and of course far away from the Polish budget, to the National Institute of Remembrance. And those law deals with things that have been irritating for all of its neighbors, including some of them were about recognition of the equal bad role, so to say, of the Nazism and Soviet occupation in the Ukrainian territory. But it was also about postulating or rehabilitating the heroes, some of them with controversial histories, of the national resistance in Ukraine in the 30s, 40s, and the most emblematic figure there is Stepan Bandera. And that has been equally irritating for both Russians and Poles. So we see that all of the countries engaged in this conflict, including Belarus, that I'm overlooking for the sake of time, that has mimicked the Russian constitutional provisions in its last referendum of February 2022, and also adopted a provision in constitution on the denial of the genocide committed against Belarusian people, although most of the victims of the one-fourth Belarusian perished in World War II, but 80–90% of those were Jews. So manipulating kind of the history through constitutional text. And I would say that Poland, that didn't change the constitution, and Ukraine, that didn't change the constitution, use those laws as quasi-constitutional. So they contribute to my idea about the growth of mnemonic constitutionalism. Remember this theory that I introduced in the beginning of this presentation, even without going into the change of constitution, by justifying certain political current choices and certain regimes, with very strong quasi-constitutional regulation of historical memory. I will omit Hungary because I talked about it briefly, about the UMA, criminalization of communist ideology without statute of limitation. And I will go into my conclusions at this stage. So we've seen European examples regarding colonial past and totalitarian past, I also briefly mentioned that there are attempts widely, let's say somewhere in East Asia, to mimic European examples. There is also call for more memory loss, especially with the activization of, let's say, Black Lives Matter, also in Europe movement, and that sort of decolonization things in the United States and in Canada. So it is the moment to look into memory loss and to see if the adoption of those memory laws is inevitable, because there is such a demand from politicians, so it's hard to resist. Although my own scholarship confirms that especially punitive memory laws do not make much of retributive justice, how to make them more compatible with the human rights and rule of law. So I would say that first, the adoption of a declaratory punitive memory law in this field may bear particular value for constructing egalitarian space where the dignity of the slave victims and their descendants is fully acknowledged. So there is a certain value in adopting memory law as far as it goes to the declaratory memory law. We can also regard apologies by the states, like the the apology of the Prime Minister for the slavery, in terms of this declaratory memory law.
But then the memory law should not be formulated as containing any criminal punishment for the defamation of the state or any abstract defamation of the memory of the victims of the colonial past. And here I'm talking about this defamation of the Turkish nation that has been used by Erdogan against Armenian minority and essentially to provide this policy of Armenian genocide denialism in Turkey, of these attempts of bringing the Saint Poles, the Poles never committed the atrocities, it was all the Nazis, the same with Russians. Russians only liberated the nations of Central Eastern Europe, they were committing the atrocities. And this kind of defamation of the state and the nation should be absolutely not there. Then there are risks pertaining to criminal sanctions. So inherent conflict that we observe between obligations to criminalize condoning, denying, or grossly trivializing crimes of genocide and international human rights law, and with freedom of speech. So a law adopted as a non-punitive law with a declaratory core on colonial past still risks exposing freedom of expression to considerable censorship and chilling effect. And that's what I'm saying to my Dutch colleagues who insist on mimicking the French example and saying that, adopting just a declaratory memory law is completely unproblematic. It is problematic because in certain societies, especially with the growth of cancel culture, the way the academic discussion goes, the way the journalistic discussion goes, it might eventually have chilling effect for the self-censorship on several stages, and we need to be aware about this. So I wouldn't say that necessarily all declaratory memory laws are absolutely immune and good in terms of fundamental rights and rule of law. Then drafting, it's important to draft the preamble, in the EU legislation in accordance with EU law. Otherwise, the reference should be to international resolutions and decisions on this issue, kind of bringing the local regulation to international context, bridging it a little bit with the events of constructing, instead of parochial memories and memory policies, more global memory policies. And then there should be safeguards for academic and artistic freedoms. The law should contain a disclaimer for the protection of academic and artistic freedoms, precluding the imposition of constrained positions about slavery on the artistic works, including works of literature, and guarantee safeguards for the free discussion of the colonial past within the secondary environment. And here I would have been absolutely against, for example, something that we have on the level of self-regulation, like Netflix removing Gone with the Wind, the classics of the American movies, just because it's controversial in terms of the interpretation of the slavery in the southern states. And that also has replications for the debate on, let's say, Confederate monuments somewhere in the United States. And I'm afraid, I'm not that sympathetic based on my research on the idea that decolonization, this like radical decolonization, is essentially the end in its own, and then it's always valuable. Then artistic narratives and imageries of the past, along with academic accounts of colonialism, should enjoy particular liberty as soon as they do not contain explicit incitement of hatred towards specific ethnic and racial groups. And here I call for this normative understanding that despite genocide denialism being first introduced through the terrain of hate speech in Germany, we should be aware that those are normatively different concepts. Hate speech is about incitement, and historical revisionism is not always inciting the truth. People who are saying that there was not 6 million of Jews perished in the concentration camps, but 5,800,000 might base it on certain alternative research. They do not necessarily call for any anti-Semitic or anti-Israeli positions in the first place. And I guess that's the moment where I have to limit my Liberdade de Expressão. Thank you very much for your attention. I'm sorry if I talked for a little bit longer than planned, and I will be happy to answer any questions after my colleagues' presentations. Thanks a lot. Muito obrigado, professor Ulad, pela belíssima apresentação. Embora tenha ficado preocupado com o tempo, eu, em momento nenhum, pensei em
sequer avisar ao professor a respeito do tempo, porque o tema é de tamanha importância, né? E que eu acho que o tempo aqui fica sendo um aspecto secundário. Nós temos que aproveitar esse momento precioso de termos especialistas, professores de escola tratando de um assunto tão importante e aproveitar cada momento de ensinamento que eles trazem para a gente. Então, muito obrigado, professor, pela sua belíssima apresentação. E, sem maiores delongas, eu passo ao nosso segundo expositor, que é o professor Leon Castellanos Yankiewicz. Professor, a palavra é sua. Muito obrigado, professor. Thank you very much to Professor André Gustavo Correa de Andrade and to all of you for joining us for this very interesting conversation today. As a Mexican, my Portuñol is perfect, but my Portuguese is not. So with the permission of the chair, I will continue in English. And on that note, I also thank our translator. Could I please have the clicker now so that I can begin the presentation? Forward, backward. Great, wonderful. I think that coming after Ulad was a good idea, because Ulad has given us a very broad and very interesting panorama of what the projects are about and about the state of law and memory around the world and how important and fundamental it is, as the judge has now highlighted. And he's also taken us across East and Central Europe to show us different peculiarities and how different countries deal with this problem or this issue differently. I will bring us now to a case study of the issue of law and memory in society, and I will be focusing on the issue of amnesties, particularly in Latin America. And I'll be discussing mainly two countries, two examples, country of my native Mexico and Colombia. And I will use these examples just to show how law and memory interact in very different ways, depending on the society that we are discussing. And for this, I always like to show this slide, which is by a Russian artist, fantastic interwar artist, active in the 20s, 30s, and 40s, Kazimir Malevich, 1931. This is called The Sportsman. And at first impression, we see that all of these bodies have the same proportion. All of these bodies are just as tall, the same size. They're standing along the same black line at the bottom. Their toes are touching that black line. Let's say that's a metaphor maybe for being equal before the law. And so there seems to be a lot of rhythm and a lot of consistency with these sportsmen. But if we look closer, of course, each one has a different color of their face. Each one has different colors of different parts of their body. And perhaps that is Malevich saying, yes, you know, in Soviet times, we were all theoretically equal, but not really, if you pay attention to the details. And I think this is a good metaphor for memory and society, because every society needs a different recipe or has a different recipe to deal with memory, as Ulad has already shown, and as I will continue to discuss in this presentation. So moving on to my subject today. Ulad already touched upon it a little bit. I will talk about it in a little bit more detail. The Mela project, which he introduced, which ran until 2019, produced a declaration which was drafted by the members of the project in consultation with many stakeholders, including NGOs, government officials, and other academics from around the world. And this Mela Declaration on Law and Historical Memory, which we all adopted as a research consortium in 2019, during a conference in Poland, actually, has been an important milestone because it's the first that systematizes the relationship between international human rights law as it relates sometimes to freedom of expression and the phenomena of memory laws. And you can log into melaproject.org, and there is a special page where you can download the declaration and you can read it in full. Now, why am I highlighting this part of the declaration? Because essentially what it says here is no individual or organization, this is the fourth paragraph,
shall be subject to any criminal, civil, or administrative penalty for accusing a past official of a government entity of having committed violations of international human rights law or having committed crimes against humanity or war crimes, right? So essentially what it's saying, states cannot prosecute somebody who is trying to raise awareness about past crimes, past genocide, crimes against humanity that has been committed by the state or by an official of the state. Now, why is this relevant to my presentation? Because I'm going to talk about amnesties. And amnesties are a state-based institution, which is to some extent giving immunity to state officials for past crimes. So let's look more closely at what is happening in Latin America. And my presentation is titled The Resurgence of Amnesties in Latin America. And I find this is very interesting because for a long time, amnesties in Latin America, in our region, and our colleague Mirosław is going to talk about the Brazilian case after me, are very peculiar. It's a region that has dealt with amnesties in a very special way, in a very unique way. And just for the purposes of this presentation, I want to schematically draw 3 waves of amnesties in Latin America. The first wave, 1970s. Military dictatorships in many countries in this region, including my own, a soft dictatorship by a one-party state in Mexico, the Partido Revolucionario Institucional, in power between 1920s, 1930s to the year 2000. And what is happening here? We have political prisoners and exiles who in the 70s start to gain some freedom, influenced maybe by some international NGOs. Amnesty International becomes very important, Human Rights Watch, which was Helsinki Watch in the past. So there is a transnational human rights movement that is growing, that is supported, of course, by United States foreign policy. They get a lot of funding and they have a lot of impact. And then Latin American dictatorships start to get nervous. All the world is watching. Amnesties start to become a very useful tool for governments to make sure that their officials are not going to end up one day in court. So that's the first wave. The second wave of amnesties, again, very schematic. What is happening? In the 80s, self-amnesties. The military dictatorships, they're on their way out. We have some very important trials in some countries, including, for example, Argentina. And the military dictatorships create these self-amnesties. And in the 2000s, after the 90s, when amnesties become controversial and they are rolled back, we have instruments of transitional justice and international law, which are using amnesties as well. But we will see that they are different from the first 2 waves in very specific ways, again, because of the development of international human rights law and international criminal law. And I will get to that in a few slides. So where does the prohibition of amnesties come from after those 2 waves? In the wake of the dictatorships, they start to become very controversial, as I said. The self-amnesties that were adopted in Peru, Argentina, Uruguay, and Chile start to dissolve, start to lose their legitimacy. We have democracy coming to these countries. And in the 1990s, they are pretty much rolled back. Now, in 2001, the Inter-American Court of Human Rights comes into the discussion and finds in a judgment, an emblematic judgment called Barrios Altos versus Peru, that amnesties are prohibited, absolute prohibition of amnesties in the context of the commission of serious human rights violations, crimes against humanity, torture, arbitrary extrajudicial executions, and very specific to the region, enforced disappearances. Desaparição forçada. And it doesn't only say that, it goes further and says the amnesties that were enacted
that protect people who committed these crimes are void ab initio. So the Inter-American Court is exercising a sort of what scholars have called a conventionality control de convencionalidad, basically revoking the laws that have been adopted in the 70s and the 80s and the 90s when they are involving the accountability for commission of serious human rights violations, war crimes, crimes against humanity. So it goes very, very far. Barrios Altos versus Peru. And I think that's a very good thing, right? Human rights become important, and the International Criminal Court is adopted. So one would say, well, amnesties seem to be prohibited, and there seems to be a wide consensus at this point in 2001 that they should never exist. However, international law, if we look at it, is more of a gray zone. Amnesties are in a gray zone when it comes to their legality, because according to international humanitarian law, when you look at Article 6.5 of Additional Protocol 2 to the Geneva Conventions, those are the initials in this slide, 1977, at the end of hostilities, I quote, the authorities in power shall endeavor to grant the broadest possible amnesty to persons who have participated in the armed conflict. Geneva Conventions, international humanitarian law, written in black and white. Rome Statute of the International Criminal Court, 1998. The ICC, which is in The Hague, does not prohibit amnesties. There is no provision prohibiting amnesties, and there is no explicit obligation to punish. There's an obligation to, access to justice. There's obligations to ensure, just accountability, et cetera, exercise jurisdiction, but no obligation to punish when somebody is found guilty. So again, ambiguous position of amnesties in international law, gray zones that we can identify. In the inter-American system, we also see this ambiguity reflected in the reparation system. So, for example, there is a duty to investigate, prosecute, and punish perpetrators of these crimes. And here I just list the cases underneath. There is a right to be heard, and there is a right to know the truth, all configured in the vast and sophisticated jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights. But no explicit right to be free from amnesties, or no explicit prohibition of amnesties in a blanket way, in a generalized way. What we do have is the tolerance in the Inter-American Court of limited amnesties. And I will go into the case law in a little bit, but what is the context? What is happening now? Governments are no longer the main protagonists of human rights violations, enforced disappearances, crimes against humanity, and so on and so on. What we have now is transnational organized crime in many of these countries. In my home country of Mexico, we have a very big problem, very sadly. We share a very vast border with the United States, and criminal gangs and organizations want to control that territory in order to have a privileged access to do business with drug dealers. And so that's where all the violence is coming from. El Salvador, Honduras, Mara Salvatrucha, M47, and so on, Guatemala, same problem. And we have a situation of internal armed conflict or civil unrest also in Colombia, for example. And so these are guerrilla warfares and different configurations of violence that are no longer exactly the same as the ones we had in the 70s and the 60s. So it's a different problem. And so to face this problem, the Inter-American Court says, okay, you cannot have amnesty for any of these things, that the worst things that are imaginable, torture, genocide, enforced disappearances, crimes against humanity. This is prohibited. But if you do have amnesty laws, we will not declare them null and void if, number one, the state never applied that amnesty law. So the court, remember that it exercised the conventionality control in Barrios Altos.
In further cases, in 2003, Mirna Mac Chang versus Guatemala, it says, Guatemala has an amnesty law, but Guatemala, the courts never applied it for the benefit of officials committing these crimes. So I'm not condemning Guatemala for enacting that law, and I'm not striking it down because Guatemala is not using that law for impunity. Second scenario, amnesty has not prevented the state from investigating, prosecuting, and granting reparations. Garcia Lucero versus Chile, 2013, that one is more recent. So if the amnesty is not hindering, preventing the authorities from finding justice and the victim from getting reparations, the court says, I won't strike it down. I look the other way. Again, a bit of a gray zone, no? Of amnesties in the jurisprudence of the Inter-American Court. Let's move now to Colombia, then we move to, so this is the international, regional human rights context. I go now to Colombia, then to Mexico, before my conclusions. This is, of course, the law of 2016, which was adopted with the treaty between FARC and the Colombian government that President Santos was awarded the Nobel Prize for, actually, right before the end of his tenure. And it covers sedition, rebellion, conspiracy, and related crimes in the context of the guerrilla war, excludes, just as the Inter-American Court, international crimes that are listed in the statute of the International Criminal Court. So those crimes are not subject to amnesties. And there's conditionalities. There's a limited amnesty for those who, and what are the considerations? Amnesties should only be used towards ending the armed conflict and to provide full truth, reparations, and guarantees of non-repetition. And members of the guerrilla who contribute to finding the truth about the victims that they harmed and the fate of those victims are entitled to get the amnesty, which is essentially in the form of reduced prison sentences, as long as they acknowledge their responsibility. Mexico, another trend. Here we have the Mexican president, Andrés Manuel López Obrador, who's now into his fourth year of a 6-year term. Very controversially, at the beginning of the term, he goes up into his daily press conference and says, we are going to deal with the narco problem with abrazos, no balazos. I think everybody understands this. And the whole country is very, very nervous about this because since 2008, 2006, 2008, President Felipe Calderón initiated a war on drugs, and we have had tens of thousands of people dead and even more disappeared, forcibly disappeared by the cartels and by the Mexican authorities, who are sometimes complicit, lots of times complicit. Now, what happens here? López Obrador is trying to begin a process of reconciliation, but in a very haphazard and disorganized way. And what is the first thing that he does? One of the first things that he does is he says, we're going to grant amnesties. We're going to develop an amnesty law for members of cartels. Very controversial. But then he says, but it's only going to be for low-level participants, not for capos, not for the big bosses. And we're also going to focus on only users who are not first-time users and people who have not engaged in violence. And this is a good thing because in Mexico, the drugs problem has captured the people who are involved in these crimes are usually coming from a very poor background. There's a lot of social inequality, and a lot of times they have very little choices of social mobility. And so a lot of people saw this initiative of the amnesty law as a good thing because in Mexico, the solutions were only military, security-based. And so now Andrés Manuel López Obrador seemed to be going into a sort of root cause and say, well, the people who are very, very poor, they fall into this because
they have very little choices to reject this circle of violence and these negative cycles. So we're going to help them rehabilitate and make them useful to society once again and to themselves. And so what does he do? So this is the Amnesty Law 2020, also covering abortion, because abortion is not legal in the entirety of the Mexican states. Some states have legalized abortion, others have not. So with these amnesty law, women and doctors who have performed abortions will not be penalized, and small-time traffickers for minor crimes and so on. The problem with this is that it was not accompanied by other measures, other transitional justice measures. Only later have there been some initiatives, as I will mention towards the end, the Truth and Reconciliation and Justice Commission, but there was no transversal policy to implement this. And there is also really no communication between the different ministries. And last but not least, it only applies to federal crimes. And in Mexico, we have state statutes and federal statutes. But the president, this amnesty was a presidential decree, only has authority to decree federal laws, but the state laws still remain valid. So now all of the state legislatures need to adopt their own amnesty law, which is aligned with this federal amnesty law. Until that is not done, only the people who will benefit from the amnesty law are very, very few, because only 1,000 persons are incarcerated in federal prisons who would be eligible for the amnesty, and only like 100,000 persons who would be eligible are in state prisons. So it's the states who need to enact their own amnesty laws for this to be a meaningful policy. I have written and criticized this publicly, and I'm on record for saying this. And if you are interested, this is a piece that I published in Just Security when the law was adopted in 2001. And it just essentially tries to think through what would be the good way of complementing the amnesty with other policies and measures in Mexico. Now, recently, a couple of years ago, Mexico enacts another presidential decree and creates a Commission of Truth and Justice, which is trying to complement this amnesty law. And it deals with very specific crimes. Interestingly, not dealing with the problem that we have currently with drug trafficking, which started in 2008. It is dealing with Mexico's dirty war, La Guerra Sucia, which happened between the 60s and the 90s. You can, date it differently depending on what you're focusing on. But this commission focuses on facts happening between 1965 and 1990. And they had their first session in January 22. It's composed mainly of academic experts and civil society, members of civil society, and it's trying to collect information using testimonies, archival documents, and other sources to account for facts that resulted in serious human rights violations during this Guerra Sucia, and they're going to come up with a final report addressed to victims. And so this is very narrow, just writing a report, no proposals for prosecution or access to justice. That has come later. They have sort of added on layers, more layers as they have moved forward. And what is the context? In the 60s and 70s, we already have the Partido Revolucionario Institucional very much in consolidating its power, but we have new young generations, like in many parts of the world, that are trying to fight for their own rights and go out on the street. Student movement worldwide, Paris, Mexico, other countries. And so there is a generational gap. And in October of 1968, there is the very, very tragic incident, La Matanza de Tlatelolco, a massacre that the Mexican government conducted against students protesting against the government of Luis Echeverria, who is a former president of Mexico, still alive today. I think he's still alive. Today, by the way, well into his 90s. He's never faced any sort of prosecution for the decisions that he allegedly made to order the massacre. Hundreds of students disappeared.
And this is a big trauma in the history of Mexico. We as Mexicans very much have a scar because of Tlatelolco. And what is the context? Mexico in 68, we hosted the Olympics. Mexico 68. So the government was very, very nervous about projecting an image to the world where there was unrest and where there were problems. And that is why the government was so violent. And here you have the Plaza de Tlatelolco in Mexico City, where this happened. And this is a picture of the gathering of students where they were getting together during the day. And as the night fell down, tanks appeared and sharpshooters from the roofs of all of these high buildings that are surrounding this plaza and essentially conducted a massacre against the students. So again, this is part of the Guerra Sucia. This is the context of Mexico. And I think this is, they haven't mentioned anything about Tlatelolco in this commission yet. But again, Mexico is trying to come to terms with its past. And here, this is from the website of this commission, where there's different measures that have been added progressively to its work. Here, it just basically says, you know, they're going to collect information, and then they're going to they're going to use the Plan Especial de Búsqueda to try to find and identify people who were forcibly disappeared. There's a committee for access to justice, a committee for reparations and guarantees of non-repetition and compensation. And the final one, the final box over there, and I will share the presentation with the organizers so that you can all have access to the slides, because I see it's a very small text. Acciones para la memoria y garantía de no repetición. So it's contemplated also in this action. So just to conclude and wrap this up, amnesties are a gray zone in international law and international humanitarian law, international human rights law. And they're coming back, and they're being tolerated in the form of limited amnesties in the Inter-American Court of Human Rights and in contexts such as Mexico and Colombia. Each country has a different approach, but and I have to reiterate this, it's necessary to incorporate other measures in addition to amnesties. You cannot just go on the podium as the president and wave a flag and say, we do amnesties and we're all going to get along. There has to be a complementarity with other actions of the government. So with this, I just want to close and, of course, highlight, because we are here in the Permanent Forum of Freedom of Expression, that a societal conversation about the past is very, very important in the context of redressing these wounds and for people to be able to come together to the table and talk to each other, forgive each other, and think of a better future. So I thank you, and I look forward to the discussion. Obrigado, professor Leon, pela magnífica palestra também. Enfim, como vocês podem ver, enfim, é um evento notável com informações tão importantes que eu tenho certeza, pelo menos no meu caso, que eu vou ter que rever essa palestra gravada para poder absorver tantas informações importantes e tantas reflexões que ela estimula. E eu já estou aqui escrevendo coisas, enfim, não sei se vamos ter tempo de fazer o debate tão extenso quanto eu gostaria. Também, mais uma vez, não perdendo tempo, eu queria passar logo ao nosso terceiro palestrante de hoje, que é o professor Mirosław. Professor, o microfone é seu. Muito obrigado, senhor professor, e também muito obrigado pelo esse ótimo convite, conferência perfeita, e penso que falamos aqui de muitas coisas muito, muito importantes. É uma boa discussão. Ok, então, para começar, enfim, já é muito tarde, então vou estar conciso. Já falamos hoje, os meus colegas já falavam de quase todas essas grandes interseções entre lei e memória. Já falamos sobre reparações, o Uladzislau já falava sobre reparações simbólicas na forma de desculpas públicos pelos ministros. Temos organizações internacionais, tribunais internacionais, como
tribunais de direitos humanos na Europa e o interamericano. Também falamos de comissões de verdade, amnistias e de direitos memoriais ou leis de memória. A única coisa que não falamos, e eu também não vou falar sobre isto, é ilustração ou verificação, que foi uma instituição jurídica particular criada na Europa Central, mas também utilizada depois em Iraque, depois da ocupação americana, onde que todas as pessoas públicas têm de estar verificado se e até aquele nível colaboravam com o antigo regime. Mas é só para confirmar todos os 6, essas grandes, como eu chamo na minha pesquisa, instituições jurídicas da memória. Mas eu hoje vou falar de só uma, e já Leão um pouco introduziu a questão de comissões da verdade e, de vez em quando, comissões da verdade e da reconciliação, porque são 2 nomes e sempre depende do mandato deles. São algumas comissões que só são da verdade, como em Brasil, ou como na África do Sul, mais famosa, ou na Argentina, a Comissão da Verdade e da Reconciliação. Então, o que são essas instituições jurídicas? Elas são instituições muito particulares, porque temos a comissão, temos os comissários, temos vítimas, temos os membros do antigo regime e é quase tribunal, mas é só quase tribunal, porque não há nenhuma prossecução. Isto não é o ponto de a prossecução, não é o ponto de comissão da verdade. O ponto de comissão de verdade é de encontrar o que aconteceu exatamente nos tempos do regime, em particular do ponto de vista das vítimas. E, por isso, as comissões da verdade normalmente organizam muitos encontros com as vítimas que podem vir falar as suas experiências e sobre essas narrativas individuais, a comissão tem de criar uma narrativa, uma narração oficial nova sobre o tempo do regime antigo e encontrar de vez em quando onde que as pessoas desapareceram. Isto foi um grande problema na Argentina, por exemplo. Normalmente essas comissões da verdade, como que foi na Argentina ou na África do Sul, são ligados aos amnistias, como o meu colega Leon já falou. Porque os membros do antigo regime, se não querem acabar no tribunal normal, podem vir dizer o que aconteceu, dizer a verdade, e depois não podem ser prosecutados, receber a amnistia. Mas isto não foi o caso sempre, e isto não é o caso do Brasil. E, também por isso que o Brasil é um caso interessante para estudar. Também o Brasil é um dos 2 países onde o tempo entre o fim do regime e a criação da comissão foi muito grande, porque foi mais de 20 anos. Mas a Comissão Brasileira, a Comissão da Verdade, não apareceu de nada. Foi uma viagem muito longa para esta comissão, e vou utilizar as minhas notas, porque são muitas diferentes instituições e leis que eram criados a partir dos anos 90, que acabaram na criação da Comissão da Verdade há mais de 10 anos, neste momento. Então, essa viagem brasileira para a Comissão da Verdade começou com a criação em 1992 de Comissão de Representação Externa de Busca dos Desaparecidos.
que foi uma comissão parlamentar no Congresso, e que era criada para encontrar as pessoas que desapareceram durante o regime. Depois, em 1995, o Lei sobre os Desaparecidos foi introduzido no Parlamento, e essa lei criou uma outra comissão, Comissão Especial sobre Mortes e Desaparecidos Políticos. Essa comissão trabalhou muito longe até 2007 e criou um relatório em nome muito interessante, Direito à Memória e à Verdade. Depois, em 2009, o Centro de Referência das Lutas Políticas no Brasil foi criado nos Arquivos Nacionais. Do outro lado, a Comissão da Anistia foi criada em 2001 e também em Brasil existiram várias conferências livres, 137 dessas conferências que encontraram entre os membros de organizações não governamentais e as vítimas para encontrar várias narrativas. E, enfim, em 2008, na Conferência Nacional dos Direitos Humanos, depois no Plano Nacional de Direitos Humanos, em 2009, a ideia de criar uma nova comissão foi confirmada. Nesta altura, também temos duas decisões sobre a mesma coisa muito importante, sobre a amnistia brasileira. Porque os membros do antigo regime em Brasil passaram uma amnistia para eles e também para oponentes do regime nos anos 70, no fim dos anos 70. E o Tribunal Interamericano dos Direitos Humanos decidiu em caso Gomes-Lund versus Brasil que essa lei da amnistia não passa para estes critérios que o meu colega Leon já falou. Mas o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, em 2010, decidiu que as leis de amnistia podem existir ainda em Brasil. Eles não são contra a Constituição brasileira. Então, no fim da administração do presidente Lula, depois era criada essa Comissão da Verdade, ou CNV. E ela começou os seus trabalhos em 2012 com os comissários muito interessante, porque eram 5 juristas, um especialista na ciência política e um psicoanalista. Nenhuma pessoa na história, nenhuma pessoa da cultura, quase só juristas. E as pessoas que eram vítimas ou que tinham os membros da família que eram vítimas do antigo regime não podem estar comissários. A comissão tinha um grande mandato, porque ela deve investigar todos os crimes que aconteceram entre 46 até 88, mas só no período de 2 anos. Os comissários realizaram-se muito rapidamente, que não vai ser possível de investigar tudo isto em 2 anos, então só limitaram a sua pesquisa até o tempo da junta militar. E também iniciaram uma colaboração entre a Associação Nacional dos Pesquisadores de História e também a Organização dos Advogados Brasileiros. E o que foi muito inovativo, iniciaram uma colaboração com 27 comissões de verdade locais. Foi o primeiro caso no mundo que nos vários estados, também nas universidades ou no governos locais, organizaram-se as comissões de verdade locais para investigar só, por exemplo, o que aconteceu numa universidade. E a comissão
escolheu 27 dessas comissões locais para colaborar e receber mais informações neste período muito curto. E o que foi diferente também na Comissão Brasileira era o que normalmente as comissões da verdade passam muito tempo para falar com vítimas e também os membros do antigo regime. Porque aqui em Brasil a amnistia não era ligada com a possibilidade de membros do antigo regime de falar sobre o que aconteceu. Era muito difícil de encontrar as pessoas que queriam colaborar com a comissão. Então, a comissão decidiu de investigar os documentos e também os documentos que eram criados já para essas outras comissões que eram iniciados há 20 anos antes. E por isso, enfim, foi mais tempo que 2 anos, porque o mandato durava mais 7 meses, e não era possível, mesmo com esse trabalho, com quantos, assim, 16 milhões de documentos, precisavam 7 meses mais para acabar o seu relatório. E esse relatório, muito grande, mais de 3.000 páginas, e nas 3 volumes. Um volume sobre a história da ditadura e o segundo sobre os crimes nas minoridades e o terceiro volume sobre os crimes contra a oposição, com uma lista confirmada dos membros do antigo regime, 377, que participaram nesses crimes, e uma lista também confirmada de 434 vítimas matadas pelo regime. E o relatório também propõe 29 recomendações. E o que, mais uma vez, é muito inovativo é que essas recomendações, só 8 falem sobre o que aconteceu, e a resta, 21 recomendações são para o futuro. Então, como é que a educação e os direitos humanos podem ser melhorados na base do trabalho desta comissão. E a grande pergunta é se a Comissão da Verdade brasileira teve sucesso ou não, porque o relatório é muito grande e eles confirmaram os crimes do regime, eles juntaram todo o trabalho que essas várias comissões pequeninas fizeram durante 25 anos, mas, do outro lado, não mudou muito a narrativa oficial. E por isso, esta pergunta é aberta. Vou acabar aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Mirosław, e eu devo dizer que fiquei muito surpreso. Sabia que o professor falava português, mas não sabia que ele iria ter a ousadia, digamos assim, de fazer a palestra em português. Eu acho uma ousadia, porque eu, no lugar dele, eu iria buscar o meu lugar de conforto, não é? E falar no meu idioma, ou em inglês, etc. Então, professor, muito obrigado pelo seu esforço e pela dedicação em fazer essa palestra brilhante, né, numa língua que não é a sua. E é importante que se diga, o professor é a primeira vez que vem ao Brasil, ele fala português porque aprendeu português. Enfim, isso é uma coisa assim notável, né, que deve ser encarecida. Eu
Eu vou passar logo, eu tenho assim, muitas indagações a fazer, mas obviamente que, se não houver tempo, eu vou depois guardar as minhas indagações para fazer pessoalmente a eles uma outra oportunidade, no almoço, etc. E eu vou passar a palavra para os nossos moderadores, né, que, como eu disse, são moderadores de luxo, dois grandes professores, amigos meus, que são também grandes palestrantes e que são professores da Escola da Magistratura, estão frequentemente aqui falando sobre temas da maior relevância. E eu passo primeiro para a professora Ariane, pode ser? Então, professora Ariane, o microfone é seu. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar carinhosamente, mais uma vez, aos professores palestrantes, dizer que foi um prazer imenso conhecê-los, agradecer também ao professor e desembargador André Gustavo pelo convite, foi muito generoso e para mim foi uma grata surpresa poder aprofundar e aprender mais com vocês. Thank you very much. Graças. Também, sem mais delongas, eu acho que o que a gente pôde perceber hoje, escutando os professores, os palestrantes, é que, tanto no discurso deles três, a gente consegue tirar alguns denominadores comuns. E eu acho que pelo menos a primeira conclusão, ou primeira consideração, é que uma lei de memória de um país, ela é importante para a construção de uma memória coletiva, né? Então, quando a gente pensa da importância dessa construção, dessa verdade histórica, ela é muito fundamental não só para um reconhecimento, para uma conscientização, reparação de vítimas de determinados momentos históricos em que os direitos fundamentais eles foram desrespeitados, mas como uma forma também de legado para que a própria sociedade, no futuro, tenha essa conscientização e esse respeito pelos direitos humanos. A importância de se considerar uma sociedade livre quando seus sujeitos, na sua individualidade, sejam respeitados e sejam tratados de forma igualitária. Só que também uma outra questão que foi trazida aqui, tanto pelo professor Uladzislau, quanto pelo professor Leon e professor Mirosław, é de que qual é o grande problema dessas leis se elas não forem se essa construção, se essa narrativa histórica não for feita de forma responsável, que é a discussão dos controles de poder. Porque quem vai editar essas leis, ou seja, essa lei ela não pode vir de uma forma em que determinados pensamentos políticos ou determinadas forças políticas ou seja instrumento, utilize essas leis como instrumento de controle social. Né? Não sei se me corrija se eu estou errada, mas me pareceu que essa é uma questão muito importante, né? Porque a produção do conhecimento histórico, dessa narrativa, dessa verdade histórica, ela vai estar... precisa ser de forma muito responsável, porque se o governo, de alguma forma, as leis, de alguma forma, ela implicitamente trouxerem essa forma de regulação, a gente vai criar uma narrativa histórica que nem sempre pode ser verdadeira. E eu acho que, se a gente observar não só as leis trazidas pelos professores aqui, mas outras leis como na Espanha, como no Chile, no Uruguai, na própria lei brasileira, a gente precisa ter um cuidado muito grande para que essas leis, elas de fato exprimam e reconheçam esses direitos das vítimas, mas também que não sejam formas de se impor e de se limitar à liberdade de expressão. Porque a liberdade de expressão, ela serve para justamente... Eu acho que aí eu queria só voltar um pouco, porque eu acho que um debate é tão importante sobre a discussão das leis de memória, essa discussão ela é tão importante, e eu acho que por isso também a importância dos pesquisadores que vieram aqui abrilhantar esse dia com a gente e nos ensinar tanto, porque é justamente um debate sério e crítico que vai fazer com que essas leis, essas construções, elas sejam muito mais responsáveis. E nesse debate crítico, a gente precisa incluir os pensamentos diversos, né? Ou seja, os grupos que pensam diferente. Porque justamente é uma forma de a gente garantir que essas leis não vão apagar ou não vão cercear determinados fatos embaraçosos que eu não quero trazer à tona.
Então, acho que por isso é muito importante o debate crítico. E me parece que uma forma também importante de se trazer esse debate crítico é a gente pensar no direito da cultura. Porque os direitos culturais, e eu acho que isso, não sei se os professores, o que os professores pensam em relação a isso, mas aqui no Brasil ele é muito deixado a segundo plano, né? Os direitos culturais não é algo que se debate, que se discute nos bancos acadêmicos. E se a gente pensar os direitos culturais, eles estão implicitamente nos direitos fundamentais nas 3 gerações, como uma liberdade de expressão, mas também como na importância do Estado de criar, fomentar normas e lugares para que enfim, para que a gente tenhamos conhecimento e conscientização da cultura do nosso país. E também, uma 3ª geração, justamente em leis como leis de memória, que dê uma proteção de forma indisponível a todos os indivíduos. Então, me parece que essa falta de análise sobre direitos culturais também faz com que o povo e os operadores jurídicos e próprio todo o grupo social não possam fazer um debate consciente sobre essa discussão. E aí a gente fica muito prejudicado e muito limitado justamente para exercer esse contrapoder, ou seja, exercer uma forma de evitar que o Estado se utilize dessas leis como forma de regulamentação social no sentido de controle social, de imprimir uma determinada forma de pensar, ou seja, de imprimir uma verdade. Só para trazer assim até como uma novidade para os professores, obviamente, além da lei que o professor Mirosław falou, da nossa lei sobre a relação dos crimes militares, né? Aqui no Brasil, a gente já teve alguns exemplos dessa questão dessa limitação. Por exemplo, existiu em 2017 o Curial Museum, que era uma exposição de cartografia que trazia uma discussão muito sobre a questão de sexualidade relacionada a crianças, a formas diferentes de forma de se relacionar. Isso causou uma discussão muito grande, porque em muitos lugares não se permitiu essa exposição. E aqui no Rio de Janeiro, na época, o prefeito Crivella, que era o prefeito da época, proibiu essa discussão de liberdade de expressão, ou seja, essa exposição, porque ele tinha, ou seja, a forma da qual ele atuava e as leis que também foram feitas por ele tinham muito de cunho com a sua ideologia religiosa. Então, esses são alguns exemplos que a gente vê. Nós tivemos também, e eu fiz uma pesquisa que obviamente não está relacionada exatamente à questão da lei de memória, mas como o professor Uladzislau disse, as leis secundárias que vão fazer isso, né, em relação à conscientização, à educação, à linguagem. Nós tivemos uma medida provisória, a 850 e 851, que foi editada logo depois da queima do incêndio que teve queimando o Museu Nacional. E aí, com base nessa urgência, se editaram essas 2 leis. E a primeira delas, essa primeira medida provisória, medidas provisórias, foi sobre, era para cancelar uma determinada autarquia que estava ligada à proteção de museus. E aí se continuou todo esse debate para que em toda uma discussão da sociedade, principalmente os órgãos relacionados à cultura no Brasil, para ir contra a conversão dessa medida provisória em lei. Só que, junto disso, existia uma outra lei, uma outra medida provisória, que era a 851, que falava sobre a questão dos financiamentos, de projetos de financiamento dos museus, enfim, da expressão cultural brasileira. Então, houve toda uma discussão em relação à primeira medida provisória, que conseguiu se converter, no sentido de que não houve lei, porém, por questões políticas e questões econômicas, a outra medida provisória passou e se tornou lei. E o que dizia esta medida provisória que se tornou lei, que é a Lei 13.800? Ela dizia que a forma de recebimento de dinheiro de museus, não é grupos, mas de órgãos que produzam manifestações culturais, estaria limitado ou deveria observar as políticas do endowment, né? Que era
uma forma em que eles recebem o dinheiro, não podem usar o dinheiro, só os frutos, só os juros que esse dinheiro paga. Só que isso acontece nos Estados Unidos, provavelmente na Europa também, de uma forma que a população ela pode fazer doações filantrópicas. Só que no Brasil isso não tem nenhuma... A gente não tem essa cultura da filantropia. E o que acontece foi que eles pararam de receber dinheiro. Então, quando você para de receber dinheiro, nós temos uma... Ou seja, a nossa cultura ela é deixada completamente... ela é esquecida. Nosso Brasil, infelizmente, não temos essa cultura de respeitar os direitos culturais, de reconhecer a necessidade de uma cultura. Então, me parece muito importante, e também para não alongar mais, e acho que é muito importante eventos como esses, e mais uma vez obrigada por trazer essa discussão para nós, porque eu acho que é muito importante que a gente comece a fazer essa quebra de paradigma, a mudar essa cultura e poder discutir e aprender com os outros, mas principalmente poder fazer um debate crítico para entender exatamente a importância de leis que tragam e que discutam uma proteção e respeito aos direitos fundamentais e que relembrem fatos passados para que a gente não volte a produzi-los no futuro. Porque acho que somente a gente, com uma sociedade livre, de novo, igualitária, que respeite as diferenças, a gente vai poder viver na paz social. Muito obrigada. Obrigada, professora Ariane, pelas suas observações. Eu acho que ela bem sintetizou o quadro, a situação que nós vivemos aqui no Brasil de pouca importância que se dá, enfim, aos direitos culturais, à cultura, mas eu quero crer que nós estamos mudando. Nós agora estamos começando, quero crer, uma nova era, né? Houve uma mudança de governo, tivemos eleições, enfim, sem querer politizar ou fulanizar, mas nós, enfim, passamos por um período muito difícil, né, nos últimos tempos, do ponto de vista político, em que os direitos culturais foram relegados. Enfim, eu não estou fazendo nenhum tipo de panfletagem aqui, e longe de mim usar a Escola da Magistratura, essa plataforma, para fazer qualquer tipo de discurso que possa ser considerado político partidário. Não estou partidarizando de maneira nenhuma, mas estou falando sobre um direito que é fundamental, que é o direito à cultura, que ficou esquecido, ficou relegado nos últimos anos. E eu quero crer que agora nós vamos retomar, enfim, o caminho certo para estimular a cultura. A cultura um país sem cultura, uma nação sem cultura, não é uma nação verdadeira, né? Nós somos uma nação exatamente porque compartilhamos vários valores, vários ideais, né? E tudo isso é que forma a nossa cultura, a nossa história. Então, é muito importante que nós respeitemos a história do nosso povo, que nós tenhamos liberdade para discutir essa história também, mas também saibamos que toda liberdade ela implica responsabilidade. Eu acho que exatamente esse tema está tratando disso, né, do limite entre a liberdade e a responsabilidade no que diz respeito a essas leis de memória. Mas também, não querendo tomar mais o tempo de vocês, eu quero passar a palavra para o nosso segundo moderador, meu querido amigo e professor, Carlos Afonso. O microfone é seu. Bom, obrigado, desembargador André. Eu queria agradecer esse gentilíssimo convite da Emerge para poder participar desse debate, nesse fórum que é tão querido e tão importante para que a gente possa colocar alguns dos temas fundamentais de ponta em pensar sobre liberdade de expressão e temas, em especial na manhã de hoje, olhando para questões ligadas à memória, e eu vou buscar adicionar um pouco aqui nessa fala também o esquecimento. Queria agradecer muito pelas palestras do professor Uladzislau, do professor Leon, do professor Mirosław, as contribuições trazidas aqui pela professora Ariane, e acho que com isso a gente consegue montar um mosaico, um mapa de como esse tema ele é controvertido, ele é complexo e ele é fundamental. É importante que se diga que esse tema é fundamental, porque olhar para a questão da memória significa olhar sobre como nós significamos e ressignificamos o passado. E o passado é poderoso. A gente se acostuma muito a dizer que o brasileiro não tem memória, que o brasileiro se esquece facilmente, mas
talvez isso seja uma forma de minimizar um poder do passado que é muito mais subreptício, escondido, enraizado em circunstâncias, em comportamentos, em valores, em posições, em atitudes e em manifestações do pensamento que, no final das contas, estão enraizados no passado, mas de tal maneira que nós nem mesmo reputamos isso voluntariamente como sendo produto do nosso passado. E eu acho isso importante porque muitas das falas aqui trazidas pelos professores tratam de eventos que fazem parte da nossa história contemporânea, da história global contemporânea. Então, quando se fala em Holocausto, existe aqui uma versão, um entendimento globalmente compartilhado sobre essa tragédia humanitária e sobre a importância das ferramentas utilizadas para se combater os efeitos deletérios dessa tragédia e, por outro lado, evitar que situações como essa se repitam. Mas é importante a gente entender que o passado ele se enraiza no combate e na reação tanto a eventos de importância global, mas em eventos que podem ter uma importância nacional, local, e que toda a nossa discussão sobre memória e esquecimento é um cabo de guerra que é jogado no olhar sobre cada um desses acontecimentos. Para que eu estou falando isso? Para trazer aqui para a discussão e procurar parear a conversa dos professores, a palestra dos professores, com debates que têm acontecido nos tribunais brasileiros de uma maneira bastante recente. Eu queria falar sobre dois assuntos. Eu queria falar sobre sigilo de 100 anos e eu queria falar sobre direito ao esquecimento. Então, como vocês podem imaginar, vim aqui para trazer dois temas que não poderiam ser mais controvertidos. Deixa eu tirar de cena o assunto que pode ganhar contornos mais políticos da minha fala, e, de novo, repetindo aqui, acho que o aviso trazido pelo desembargador André sobre isso não ser uma fala político-partidária. O Brasil, em especial no último ano, tem olhado muito para o tema do chamado sigilo dos 100 anos. E eu gostaria de trazer esse tema à luz das palestras dos professores que tanto abrilhantaram aqui a nossa manhã. Primeiro, uma fala um pouco mais técnica. Não existe sigilo de 100 anos. Juridicamente falando, essa figura não existe. O que existe através da Lei de Acesso à Informação, na classificação dos documentos, das informações, mesmo a classificação mais sigilosa não chega a 100 anos. De onde veio essa ideia de sigilo centenário? Do Brasil guardar uma informação em sigilo e impedir que ela seja descoberta, lembrada, ressignificada. Isso veio de uma interpretação da ideia de que determinada informação é pessoal, determinada informação é um dado pessoal, e, em sendo assim, essa informação não seria revelada pelo prazo de 100 anos. Então, não é que o documento em si é super sigiloso e, com isso, tem proteção de 100 anos. É o contrário. Não é por uma questão de segurança pública, não é por uma questão de segurança estatal. É ao contrário. É por aquilo ser uma informação privada. E, por ser uma informação privada, se entende que esse documento não poderia trazer esta informação privada pelo prazo centenário. Então, eu acho que esse equívoco é bom a gente esclarecer logo de início, porque muito se imagina que, quando se fala de sigilo de 100 anos, está se falando de que o Estado brasileiro entendeu que determinada informação era tão importante que ela não poderia ser levada a público por um prazo centenário. Não, é ao contrário. O Estado brasileiro entendeu que essa informação ela é privada e, por isso, ela teria o prazo centenário. E isso é claramente uma desvirtualização da Lei Geral de Proteção de Dados, do conceito de dados pessoais, quando se retira do conhecimento certas informações que seriam de interesse público. Mas estou dizendo isso também para dizer que, assim como não existe sigilo documental de 100 anos no Brasil,
ou seja, não existe decreto de sigilo de 100 anos, por não existir o decreto, também não existe uma ferramenta que possa revogar esse decreto. E eu acho importante deixar isso claro, em especial nesse momento em que temos um novo governo, em que é importante se explicar. A decisão por entender que determinado documento não pode ser revelado por ele conter uma informação pessoal, e esse prazo ser de 100 anos, essa é uma decisão administrativa. Grande parte das vezes, essa não é uma decisão do Poder Executivo materializada num decreto. Ela é uma decisão dada num processo de análise sobre se deveria ou não divulgar aquele documento. E como toda decisão administrativa, ela pode ser revista. Ela pode ser, enfim, revisitada. Então, a gente vive hoje no Brasil um momento, e eu gostaria de chamar a atenção desse ponto, em que quando se fala muito sobre memória, existe muito interesse em se descobrir o que se passou com fatos ocorridos no passado recente do Brasil. E muitos ficam obstaculizados pela ideia de que determinados fatos estão em sigilo por 100 anos. Então, a notícia que aqui vai, e acho que esse é um ponto que complementa muito bem com a fala dos professores, o Brasil vive hoje um momento em que não se quer esquecer, ao contrário, se quer lembrar. E a maneira pela qual se quer lembrar, se quer saber, passa pela necessária, se apropriada, reavaliação de decisões sobre sigilo de 100 anos, e que isso seja feito, e que isso seja produzido quando adequado, quando necessário. Então, isso aqui é só um primeiro esclarecimento, eu não quero fazer isso numa fala política, acho que a ideia aqui é fazer uma fala técnica sobre o que nós estamos falando, fazendo aqui quase utilizando aquele livro do Haruki Murakami sobre o que falo quando falo de corrida, enfim, sobre o que falo quando falo sobre sigilo de 100 anos. Então, apenas para esclarecer, isso não é uma visão política, isso é uma visão técnica da gente tentar entender como o Brasil, para além do tema muito importante que o professor Mirosław trouxe sobre Comissão da Verdade, a gente vive hoje quase como que uma discussão caso a caso, ponto a ponto, sobre a questão ligada a esse sigilo centenário, e essa é uma discussão que, claro, ganha contornos políticos, mas é importante que a gente entenda como ela pode caminhar nesse atual momento de um novo governo e como a gente olha para esse nosso passado. Dito isso, e já falei mais do que gostaria, deixa eu só fazer uma nota aqui importante sobre um tema que me parece que também dialoga com a fala dos professores, que é o tema do direito ao esquecimento. Como os colegas aqui, os colegas brasileiros, estudantes de direito, advogados, e trabalham nas diferentes profissões jurídicas sabem, direito ao esquecimento virou um tema muito quente, muito debatido no direito brasileiro, em especial na última década. Mais recentemente, nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal que entendeu que o direito ao esquecimento ele não seria compatível com a Constituição brasileira, definido, conceituado de uma certa maneira. E aí, por que eu estou fazendo ênfase sobre o conceituado de uma certa maneira? Me parece que o tema do direito ao esquecimento ele não vai embora tão cedo, mesmo com uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que o direito ao esquecimento não foi admitido, não é compatível com a Constituição brasileira. E aqui vai uma nota pessoal que eu acho importante deixar claro nessa discussão. Eu, particularmente, não sou grande fã da figura do direito ao esquecimento, e explico por quê. Me parece que a figura do direito ao esquecimento, como tratada nos tribunais brasileiros, ganhou uma amplitude desmesurada. E, se levada a cabo dessa maneira, o direito ao esquecimento se torna detrimental à tutela de outros direitos da personalidade, como a privacidade, a imagem, até mesmo a honra ou a proteção de dados. E quando me questiono por que o direito ao esquecimento ganhou tamanho envergadura,
Me parece que as modernas tecnologias e a internet, e essa é a minha área de conforto, só para esclarecer aqui, a minha área de atuação é uma área ligada à questão de proteção de direitos e novas tecnologias e internet. E me parece que a internet tem culpa no cartório aqui, porque na última década nós convivemos com uma dispersão de nossas informações pessoais, de formas de retratar uma pessoa, de maneiras pelas quais aparecemos em fotos, em comentários, em textos dispersos na rede, e uma certa tentativa de controlar essa desordem informacional apareceu com o direito ao esquecimento. O direito ao esquecimento surgiu quase como que uma panaceia que oferece à pessoa a ilusão de que, através do exercício desse direito muito abrangente, ela poderá fazer com que determinado fato seja esquecido, apagado, que ninguém nunca mais vai ver isso, vai falar sobre isso, vai ter essa foto, vai ter esse vídeo, vai ter acesso a um determinado documento ou conteúdo. E isso é ilusório. É ilusório tanto em termos de tecnologia, porque nada impede que alguém tenha no seu HD, no seu pendrive, na sua nuvem, salva uma foto, um vídeo, um documento, e assim que essa pessoa tenha obtido uma decisão judicial, quiçá para tirar esse conteúdo da indexação de uma chave de busca, basta que esta uma pessoa faça o upload de novo nesse conteúdo da internet e lá está de novo esse conteúdo podendo aparecer. Então, me parece que aqui o direito ao esquecimento tem um calcanhar de Aquiles técnico, mas também tem um calcanhar de Aquiles jurídico, que é o seguinte: nenhuma decisão judicial dará à pessoa que assim pleiteia o direito ao esquecimento, porque a decisão judicial não vai fazer com que um conteúdo desapareça da internet, vai fazer com que esse conteúdo desapareça de uma determinada chave de busca. E a gente sabe que a tecnologia encontra outros caminhos. Então, de certa maneira, me parece que uma decisão que aplica o direito ao esquecimento, nenhuma decisão judicial vai apagar da mente das pessoas algo. E acho que o nome acaba sendo aqui um tanto quanto ilusório. Bom, mas eu vou caminhar aqui para o finalzinho da minha fala, porque eu estou comentando mais do que eu gostaria, apenas para dizer que o debate sobre direito ao esquecimento no Brasil é um debate aceso, quente, controvertido, e, em especial, ele encosta nos temas trazidos pelos professores, até porque gostaria de lembrar que no STJ já houve uma decisão que discute os conceitos de anistia e de direito ao esquecimento, levando adiante o debate se existiu no Brasil uma lei de anistia, se a lei de anistia automaticamente confere às pessoas anistiadas também um direito a apagar das chaves de busca determinadas informações sobre crimes cometidos durante o período autoritário no Brasil. Então, aqui nós temos uma situação que eu acho que é interessante, porque os professores trazem na perspectiva europeia, e sei também o quanto o direito ao esquecimento é um tema bastante debatido e bastante importante no contexto europeu, mas é curioso como no Brasil nós já temos uma aproximação entre esses dois temas, entre anistia e direito ao esquecimento. E eu chamaria a atenção para esse fato, porque nós podemos pensar em direito ao esquecimento como algo que vem sendo debatido nos tribunais brasileiros para casos muito particulares, para casos que talvez não tenham uma importância coletiva. Mas vale dizer, e aí com isso eu termino, que o caso que chegou ao Supremo Tribunal Federal, que é o caso aí da Cury, que é um episódio de feminicídio, de violência contra a mulher, ocorrida nos anos 50, em Copacabana, durante a disputa nos tribunais desse caso, a perspectiva privada e pública estiveram toda hora num cabo de guerra. Tanto é assim que, quando esse caso chega no Supremo, uma das visões do caso diz, a família dizendo, né, a exposição desse caso expõe a minha família, expõe a honra, expõe a direitos da personalidade que poderiam ser protegidos aqui. E, por outro lado, um outro argumento diz, conhecer mais sobre o caso aí da Cury significa criar um histórico
sobre o combate à violência contra a mulher. E, de certa maneira, o fato de tantos feminicídios acontecerem no Brasil hoje e a gente ter um feminicídio histórico como esse da Ida Cury ajuda a gente a construir uma memória sobre como esse tema é um tema ainda maltratado, mas mostra as suas raízes, dá contexto a esse tema. Então, percebam como uma situação que é uma situação de uma tragédia pessoal para uma família ganha uma repercussão coletiva e ajuda a gente a construir uma análise, um estudo sobre um dos temas que não poderia ser mais fundamental para a gente entender para onde caminha a sociedade brasileira. Mas, bom, eu fico por aqui, eu queria só oferecer esses dois temas genuinamente brasileiros e controvertidos e disputados, mas que eu acho que mostram como as contribuições que os professores trazem nesse olhar para um contexto europeu e também para um contexto brasileiro, mostra como esse cabo de guerra entre memória e esquecimento ele é plural, ele está fragmentado nos mais diversos institutos jurídicos, nas mais diversas discussões contemporâneas, e elas não poderiam ser mais atuais. Então, era essa a minha pequena contribuição aqui. Bom, pelo adiantar da hora não tão pequena, mas as contribuições dos professores, eu gostaria de agradecer demais aqui na pessoa do desembargador André Andrade pela oportunidade de poder fazer parte aqui dessa discussão e mais uma vez agradecer à Emerge por ser a casa que recebe essas discussões que são complexas, que são difíceis, mas que são necessárias para que a gente possa avançar as nossas pesquisas, nossos estudos jurídicos sobre os temas da maior relevância. Obrigado. Obrigado, professor Carlos Afonso. Como vocês podem ver, na verdade, nós tivemos 3 palestrantes, 2 moderadores, que, na verdade, também poderiam ser considerados como palestrantes pelos aportes que trouxeram aqui nesse dia de hoje, nesse evento magnífico, que, como vocês podem perceber, ele deve ser encarado como uma introdução a um tema, uma degustação a um tema que, pela sua importância, pela sua complexidade, ele dá ensejo a um curso, né? Um curso de muitas sessões, né? Prolongado, para tratar desse tema tão complexo, né? E fica aqui a ideia para a gente pensar no futuro, talvez aqui no Brasil, quem sabe, né? Temos os professores aqui contribuindo com o curso online, o presencial seria muito melhor para nós, né? E os professores aqui, mas se não, pelo menos online, para tratar desse tema que é tão complexo e tão importante. E ele é tão instigante que chegaram já perguntas aqui. Eu teria as minhas que eu vou abdicar de fazê-los, né? Eu, por exemplo, estou aqui coçando para fazer perguntas, né? Mas eu vou abdicar disso pela falta de tempo que nós temos. Mas uma pergunta foi endereçada ao professor Mirosław e outra para o professor Leon. E eu não sei se querem responder de forma breve, claro, devido ao adiantado da hora, enfim, para que a gente possa também, enfim, estabelecer um limite temporal que, infelizmente, nós temos que estabelecer. E para meu lamento, a gente colocar um fim a essa sessão que, por mim, poderia se prolongar indefinidamente. Mas, professor Mirosław, gostaria de começar? Muito obrigado pelas perguntas e pelos ótimos comentários. A minha pergunta foi da senhora Ana Mendes. Ela perguntou sobre a participação das pessoas na Comissão da Verdade brasileira. E ela pergunta por que não era grande. Se não era grande, uma pergunta, a sua própria pergunta, porque a Comissão da Verdade tinha 1000 vítimas a testemunhar. Se muito, comparando aos outros comissões da verdade, não é muito. Mas eles tinham 1000 testemunhas. O que é problema, ou não problema, mas essa proximidade e provavelmente porque quase todos os membros eram juristas, é que, comparado às outras comissões da verdade, para a Comissão da Verdade brasileira, os documentos eram mais importantes. Os testemunhos das vítimas eram considerados como subjetivos, como narrativas subjetivas. Então, por isso, também podia ser mais difícil para vítimas de estar lá e
falar. Do outro lado, muitas vítimas participaram nessas comissões locais. E lá foi, de vez em quando, uma batalha, podemos dizer, de narrativas. Que, por exemplo, a comissão local, se me lembro bem, de São Paulo, por exemplo, tinha um outro resultado de uma investigação na morte do último presidente antes da junta militar. A Comissão de São Paulo, estou 90% certo que de São Paulo, disse que o regime militar participou nessa morte. Do outro lado, a Comissão da Verdade Nacional disse que não há documentos para isto. Então, foi uma grande, como dizer, relação difícil, de vez em quando, entre essas comissões locais com mais participação das vítimas. Não quero ser mais tempo, mas só queria responder aos comentários dos professores, que eram muito interessantes, e a única coisa, e posso falar mais, talvez amanhã, na segunda parte dessa conferência, mas já na perspectiva dos direitos culturais, fala-se sobre o direito à memória. E são vários conceitos, como é que esse direito à memória podia ser organizado. É mais uma discussão filosófica, então não quero falar muito neste instante, mas, por exemplo, na minha pesquisa, eu proponho esse direito à memória de 4 diferentes direitos que já podemos observar. Então, temos o direito direito a lembrar, então, memorizar nos espaços públicos, estar lembrado, direito a ser lembrado, então, por exemplo, o direito à verdade que foi estabelecido pelo Tribunal Internacional Americano. Então, o que aconteceu com as vítimas do regime? Aqui tem de ser lembrado para pesquisa da parte do Estado. O Tribunal Interamericano disse que cada Estado que tinha uma ditadura, um regime não democrático, tem de investigar o que aconteceu com as pessoas, por exemplo, desaparecidas. Eles não podem dizer, aqui são arquivos, vocês podem fazer o que querem. Não, os Estados têm uma obrigação a investigar. Então, isso pode ser considerado o direito das vítimas a ser lembrados. E, do outro lado, essa relação sobre o que o professor já falou, direito a esquecer, então, essas amnestias, e o direito, como dizemos em inglês, a estar esquecido, right to be forgotten, que já apareceu na União Europeia e, como o professor disse, é muito difícil para organizar. Mas penso que já falei muito. Então, Leon, a tua pergunta. Obrigado. I will very shortly answer a question that I received, and then I will have a very brief reaction as well to what the colleagues' remarks, the very kind remarks from the moderators. So Ana Mendes, who is online, thank you for your question. She is asking whether the necessary enactment of the state-based amnesty laws is a consequence of Mexican federalism. And the answer is yes. Mexico is a federal state, and we have federal laws and state laws, federal country, sorry. And a follow-up question was whether a constitutional change could be envisaged in order to include the amnesties there. Technically, yes. It would require a lot of political support, especially, in both chambers, both in the Senate, Mexican Senate, and the Mexican Chamber of Representatives, of Deputies. Personally, I don't think this is a very wise choice, for example, because elevating what is perhaps a narrow period of history to a constitutional level would probably have
perhaps unwarranted consequences in the future, unforeseen consequences in the future. So I'm always in favor of resolving a social problem as close as possible to the people who are affected. And so this is why I'm always very skeptical of resorting to international law, international human rights standards, and all of these ideas that are floating above the state sometimes, but also above the people who are victims and who need immediate attention and redress. And I take this opportunity to react a little bit and connect this comment to the moderator's remarks, because I think that when we talk about memory, and I'm very grateful that Professor Andrade is highlighting the fact that this is a conversation that needs to grow and needs to develop. But I do think it needs to be done in a responsible way and with a lot of attention to both context, historical, social, cultural especially, but also attention to the means that are at one's disposal in order to achieve those goals. And for that, you need to delineate the goals, demarcate those goals, delimitación, muy importante. And I don't think, for example, that all social problems can be solved with human rights. Even though a great part of my presentation was about human rights, I don't think human rights always have the best answers, especially not international human rights. And I will close with this example to just illustrate what I mean. Do you remember that image on my PowerPoint where I showed the Mexican president with the white little cloth, right? Part of that strategy, interesting strategy, was amnistia. A second part of that strategy was Mexican government is going to court to sue in the United States gun makers. And they did it. Mexico has initiated proceedings in federal courts in Boston and in Arizona against irresponsible members of the gun industry because Mexico says those businesses are so irresponsible in their production, marketing, distribution, and sales practices that all of this put together increases the likelihood, the probability that the guns are going to be trafficked across the border by criminals. Now, the gun makers are not trafficking the guns, but they're creating an environment and supporting an environment where that possibility is increased, argues Mexico. And so Mexico draws a causal link between the behavior of the companies and what's happening in Mexico and says, I claim that this is causing monetary damage to my society because security costs, public safety, hospitals, devaluation in the value of all of these areas which are now riddled with crime. Sadly, loss in revenue from tourism, loss in valor catastral, and so on and so on. Now, of course, there's a human tragedy happening. Thousands of dead people in Mexico, not just Mexicans, Central Americans, and people from different nationalities. And the interesting part is that Mexico is not using human rights. Human rights is a lateral contribution to the lawsuit. This is a tort, civil law, based on monetary damage. And so here, even though we have a huge human tragedy, we see that human rights is not playing a big role. And I think that's a good thing. As a matter of strategy, what happens when you put human rights on the table? Everybody has their own right. I have a right to this and you have a right to that, and that's a zero-sum game. Either you have it or you don't. And that's very risky. If you're an NGO, if you're a lawyer or you have a client, it's all or nothing most of the time. So I like the idea of putting human rights aside for a moment and be creative with the strategy, whether it's, memory laws and or solving different kinds of societal problems where you need to emphasize different things like culture. One last example, climate change. The most innovative and interesting claims
that are going to change the way we think about societies and how responsible we are in societies are happening in the field of climate change. And we have jurisdictions that are innovating, telling countries and companies to lower emissions. The main jurisdictional links, the main jurisdictional provisions that are allowing this to happen are civil law claims. Tort. Human rights are a sideshow. So again, lots of innovation. Strategy-wise, what makes you more effective? You have choices. And you need to take one step back and say, are we making the best strategic choice? Maybe it's not going to be the choice that promotes more justice. Maybe it's going to be more effective and fix immediate issues or long-term issues, right? So I think this creativity is very important, whether it's coming to contribute to memory laws, human rights, civil society, countries that are dealing with long past traumas and problems. You cannot fit everything into one single box, one single solution. And again, the examples coming from information law, as the last moderator also emphasized, there is a different toolbox to that as well. So I really appreciate this conversation and discussion, and I hope that we can continue it for many times to come. Thank you. Vou passar agora a palavra para o professor Ulad, e depois eu vou fazer a minha intervenção final, porque realmente nós estamos com um avançar da hora. Infelizmente, a gente não vai poder dar conta de todas as dúvidas e questionamentos, mas é bom que fique esse gostinho de, como eu digo, assim, gostinho de quero mais, não é? A gente não vai sair saciado daqui, a gente vai sair com vontade de querer conhecer mais sobre esse tema tão importante. Professor Ulad. I will do a very brief reaction to a very interesting comment made by dear colleague Ariana Flori regarding cultural rights and the, well, Leon in his turn was advocating putting human rights a little bit aside. I think the engagement between historical memory, cultural rights and law can also imply a similar paradigm. But in that paradigm, ironically, I would say then we're dealing with the cultural rights and cultural heritage in particular as the huge domain of international law. It might be equally important to put memory aside. What I mean by that is that more and more in literature, I observe what I see as rather dangerous calls to subordinate cultural rights to exposition of historical memory, and then very wide-sided exposition of historical memory, which is fluid, which is dependent on the context, which is changing. And the example of this could be the interpretation, let's say, of the Confederate monuments in terms of colonialism in the United States, or advocacy for the removal of neoclassicist monuments with heavily burdened, let's say, with colonial context somewhere in Belgium and in Britain, especially in the context of the last 3 years of Black Lives Matter movement. The social movement, to which I'm rather critical from that perspective, at least, not, of course, not implying anything racist, but in terms of marrying the ethos of historical memory and human rights. And the advocacy usually turns around the argument advocating less of the conservative paradigm in international law. So let's kind of remove this ideas that international law is there to protect cultural objects, be it in the objects of cultural heritage, and let's advocate a little more of transitional justice. So let's remove certain things, let's decolonize things, let's and then taking things contextually. So recently I read and commented on a book of an amazing Brazilian international lawyer, professor in Sydney, Lucas Leksinski, also a friend of mine. And my reviews of overall positive his recent book, where he doing exactly that. He is marrying historical memory, transitional justice, and cultural heritage, and advocates more historical memory, less of conservative paradigm in international law. And he is taking it from critical legal perspective. And then strangely,
in that context, I found myself almost antagonistic to that idea. So of marrying the ethos of historical memory and cultural heritage, because actually, from my perspective, it's not the cultural heritage that and the specialists in cultural heritage that need to learn from what we are doing in our area of memory loss, but the other way around. I would expect more of this conservative spirit and being a little bit more critical and skeptical about removing things, renaming things, recontextualizing things, because it can be equally temporarily, yeah, it can be very politically charged, and it's very hard to compare. And that what Lucas, for example, is doing in his book. He's putting on the same side the removal of, let's say, monuments to to Lenin and Dzerzhinsky somewhere in Ukraine, and removal of the Confederate monuments. As somebody born and raised in one of the ex-Soviet Union countries, I actually see a tremendous aesthetical difference between almost industrially reproduced monuments to Lenin and perfectly executed neoclassicist 19th century monuments. So very often, as Leon says, for advocates, for example, putting human rights aside, I would say putting a little bit of sensitivities and frustrations aside for the sake of l'art pour l'art, so the aesthetics, for the sake of aesthetics, can be actually beneficial for cultural rights. But the engagement between those two fields of cultural rights and cultural heritage on the one hand, and transitional justice and historical memory on the other hand, is indeed, I think it's partially the future of this whole area of comparative constitutional law in this area. Thank you very much for the attention again. Thank you. Eu vou tentar ser muito breve nesse meu encerramento, embora eu esteja aqui muito instigado para falar sobre muitas coisas. Eu anotei algumas coisas aqui, tinha outras perguntas. Eu vou me permitir, então, ler uma pergunta e tentar respondê-la, ousar respondê-la e não passar aos professores, porque eu acho que tem mais a ver com o contexto brasileiro. E a pergunta estas leis sobre a memória têm matiz constitucional nos países que adotam, que querem adotá-la? Eu diria que sim, claro, porque nós estamos falando fundamentalmente de leis que se relacionam com uma liberdade fundamental, que é a liberdade de expressão. Então, a gente não tem como falar sobre leis de memória sem falar em liberdade de expressão, porque isso, de alguma forma, está interferindo, né, com a liberdade de alguém de escolher uma determinada narrativa histórica ou considerar como verdadeira uma dada narrativa histórica. E a pergunta, a liberdade de expressão no Brasil tem previsão constitucional? É uma observação, na verdade, feita essa pergunta. E é verdade. Esse tema, em qualquer país, a meu ver, estará tratando de um tema que é ligado a uma liberdade fundamental, um direito fundamental que é a da liberdade de expressão. Ainda que isso venha através de uma lei infraconstitucional, né, ela estará tratando de um tema ligado diretamente a um direito constitucional, a um direito fundamental que é a liberdade de expressão. E essa lei pode, eventualmente, ser considerada inconstitucional. E eu dou um exemplo. Aqui no Brasil, recentemente, nós tivemos uma discussão que foi levada ao Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade de uma lei que estabelecia algo que foi batizado de escola sem partido. É uma lei que estabelecia o que poderia, o que não poderia ser ensinado nas escolas. E o pretexto dessa lei, supostamente, seria desideologizar as escolas, né? Primeiro que isso é uma grande falácia, porque tudo na vida está ligado à ideologia. Todos nós aqui, quando falamos, temos um lugar de fala e temos, enfim, uma ideia sobre valores, sobre, enfim, sobre o que é o direito, o que é a justiça, etc. Não é possível um discurso sem ideologia, né? Eu costumo brincar, uma brincadeira interna aqui no Brasil, que diz que neutro só shampoo ou sabão, né? Mas nunca um discurso. O discurso nunca é neutro. O discurso sempre parte de um determinado ponto. Há um ponto de partida, né? Então, não há neutralidade possível. Independência é outra coisa. Há outros conceitos. Independência, liberdade. Então, essa lei ela foi considerada inconstitucional pelo Supremo. Houve uma decisão, não sei se definitiva, mas, enfim, houve uma liminar suspendendo essa lei porque havia uma interferência na liberdade acadêmica, na liberdade de expressão de professores, etc.
Então, vejam bem como é que esse tema sempre está ligado à questão da liberdade de expressão. E há outros aqui que nós temos que enfrentar quando se trata de leis de memória. Aqui no Brasil também tivemos episódios, como ocorreram nos Estados Unidos, de monumentos que foram destruídos, como, por exemplo, em São Paulo, o monumento em homenagem a Borba Gato. Borba Gato foi um bandeirante, ou seja, uma personalidade histórica e que foi entronizada, foi considerada como digna de uma homenagem, mas ele é visto por muitos, né, como sendo alguém responsável pelo morticínio, pela chacina de indígenas, de índios aqui no Brasil. Então, ele é considerado, não por alguns, não como uma pessoa a ser reverenciada, mas uma pessoa a ser repudiada, condenada. E por isso houve uma destruição desse monumento. E nos Estados Unidos houve isso, uma série de monumentos que foram destruídos. Há uma discussão muito grande sobre o uso da bandeira confederada, né? Alguns entendem nos estados do sul dos Estados Unidos que isso é uma matéria de orgulho para eles, afinal de contas os sulistas foram derrotados na Guerra Civil norte-americana, mas outros dizem que não, que isso, na verdade, é uma defesa direta ou indireta do racismo, da escravidão, e que, então, isso não deve ser trazido como um símbolo a ser reverenciado, mas um símbolo a ser repudiado. É uma discussão muito quente, né, e muito emocional. Não há como separar aí as emoções, os sentimentos da razão. Aliás, isso é uma coisa que eu tenho constatado cada vez mais nos meus estudos, que não há como, principalmente no estudo que liga, que diz respeito à liberdade de expressão. Eu estudo notadamente dois temas, um agora mais de perto, que é a questão das fake news, né, das informações falsas, da desinformação, e outro tema que é muito emocional, que é do hate speech, ou do discurso de ódio. Não tem como a gente dissociar, muitas vezes nas minhas falas, no Brasil e no mundo, etc., quando eu falava sobre a questão do hate speech, eu sentia que eu despertava algum sentimento mais profundo na plateia, né? Quando eu defendia uma determinada tese, em que circunstâncias o hate speech deveria ser punível ou não punível, porque alguns entendem que o hate speech sempre é abominável e deve ser punido criminalmente, etc. Eu tenho reservas em relação a isso. Acho que a gente está lidando com um tema muito sensível da liberdade de expressão, e não dá para colocar tudo dentro do mesmo saco, né? Todos os discursos de ódio como sendo iguais, desde, por exemplo, o discurso de ódio praticado pela rádio Ruanda, lá em que se concitava os cidadãos a exterminar os tutsis como baratas. Isso é o chamado discurso de ódio extremo. Isso, obviamente, tem que ser combatido com os rigores da lei penal, inclusive, e, por exemplo, um comentário ou uma piada repudiável, claro, censurável, sem dúvida, uma piada racista, mas será que isso deve levar a uma punição criminal? Alguém que faz um comentário, enfim, numa ocasião social, etc., ou na internet, isso deve gerar uma punição criminal? É um tema que deve ser discutido com destemor, mas eu sei que gera muitas emoções. Enfim, infelizmente nós não temos mais tempo para continuar aqui. Eu adoraria continuar esse tema. Eu convido a todos que desejarem, para amanhã nós vamos ter a apresentação dos professores na Procuradoria do Estado, está marcado às 10 horas da tarde, os professores vão se apresentar lá também, e então é uma oportunidade para a gente prosseguir com esse debate, né? Eles vão fazer essa mesma apresentação lá, mas obviamente sempre com colorido novo. Então, ficam todos convidados para lá, e vamos esperar que nós possamos trazer de novo os professores para cá, para contribuírem conosco, elucidando esses temas e trazendo outras contribuições importantes para nós. Quero agradecer mais uma vez aos professores, muito obrigado a quem veio presencialmente, muito obrigado à nossa plateia online, que eu sei que é significativa, e nos encontramos no próximo evento da EMERGE. Muito obrigado. Eu aproveito e vou aqui entregar aos professores os